example of these efforts. This is a major milestone in the negotiations process that has lasted 9 years, and I greatly appreciate the leadership and cooperation of my counterpart, Minister Erlangga Hartarto, because Indonesia is one of the world's largest economies with a GDP of 1.2 trillion euros. It's the EU's fifth largest trading partner in Southeast Asia and a fast-growing market of over 280 million people. Also, in this case, our agreement will be a game changer, taking the EU-Indonesia trade and investment relationship to an entirely new level. And to conclude, let me underline that the EU is and will remain fully united in responding to the current challenges, and I appreciate the strong and continuous support of our Member States for the Commission. Commissioner, could you give us a sense as to the... Thank you. Commissioner, could you explain to us what you'd like to push forward in terms of coordination with other like-minded countries, with Japan, with Canada, and so on? What shape it's going to take, and when are you? Why the change of strategy there? I think it was never a change of strategy. We've been always talking to our major trading partners, especially those from G7. I think now what is happening is that there is this new sense of urgency because 1st of August is around the corner, so we are talking to each other a lot. But of course today I will focus most primarily on making sure that with the trade ministers we have strong unity behind the continuous negotiations, or if necessary, these rebalancing measures which we are putting on the table as we speak. Commissioner, last week it seemed really hopeful. Everyone was optimistic that there'd be a deal. Right now, and there seems to be in your demeanour some sense of like, this isn't great. You're going to speak to your US counterparts later today. Yeah. What are you going to say? What are you going to tell them? Because haven't they let you down? Or the EU, I mean. I already spoke with them, the last week almost every other day, and you're absolutely right. The feeling on our side was that we are very close to an agreement. I mean, we have been negotiating this agreement in principles for weeks, and I think that we've been almost there. And of course, there have been some sectoral issues upon which we've been negotiating. So my sense was we are approaching, the good outcome for both sides. I appreciate, though, that I was getting the heads up just before the letter was coming. And of course, I clearly recorded my disappointment about this measure because it puts us into a totally different dynamic. But nevertheless, I felt also from my United States counterparts that despite that letter, they are ready to continue the negotiations. We, of course, will use that opportunity because I'm absolutely 100% sure that negotiated solution is much better than the tension which we might have after the 1st of August if we will not land this one. Commissioner, obviously you've already mentioned after August 1 we might be facing tariffs of 30%, especially if the EU decides now which it has decided to delay countermeasures. Are these tariffs something that you're willing to accept as a price for not reacting now with countermeasures immediately? 30% or anything above 30%. So eventually any additional counteraction from the United States, it has more or less the same effect. So it's practically it prohibits the trade. So if you're talking about 30% or 30% plus, there will be a huge impact on trade. It will be almost impossible to continue the trading as we are used in a transatlantic relationship. And if you look at the impact this would have, so I have to say the transatlantic supply chains would be heavily affected on both sides of Atlantic. They definitely don't want that. Show me one industrial leader who is happy about this tariff policy. So therefore, we feel the huge responsibility for the biggest trading relationship on this planet. $1.7 trillion, $400 billion flying across the ocean every single day in the form of goods and services. So therefore, we are showing this enormous patience, enormous creativity to find the solutions. But if it stays 30 plus, simply the trading as we know it will not continue with a huge negative effect on both sides of the Atlantic. And therefore, I think we have to do, and I will definitely do everything I can to prevent this super negative scenario. Thank you very much. I have to see you at the press conference. Bye-bye. I have... Good morning. As the Agriculture Minister of Latvia, I would like to point 4 points from our side, and
First of all, I would like to mention this year in Europe and also in Latvia, its weather conditions are very, very tough and different. In Latvian case, it's already third year with difficult weather conditions. If the last 2 years was droughts in Latvia, and then this year it's raining, and rain is already 4 times more than it's usual, and the farmers can't get in field. That shows how different the conditions in Europe, but it's more extreme every year, and that's what we have to take in account, these risks, and put more, let's say, funds and work in reducing risks all around Europe and also in Latvian case. The second, regarding the Russia. Of course, we are asking to put new tariffs and more tariffs on some goods, let's say potassium fertilizer, which is not on the agenda right now, and the fish products, because that is quite unfair. So there is so huge import from Russia fish products. Then regarding the MFF, we are looking forward. Of course, there is a rumor already about the one fund, and some documents are leaked. But if there is a one fund for the next period, then it must be very strong ring fencing regarding the agriculture and CAP. The CAP is very important. It's a food production. It's the strategic resources. Therefore, we are standing for the strong ring fencing in the common fund. And last but not least, it's regarding the Danish presidency. We are very welcoming the initiatives, for example, the protein initiative, because there is need of the protein in European Union, and that is very important to put more efforts to ensure a self-sufficiency of the protein feed and food in the European Union. Yeah. Minister, regarding the MFF, you said it should be a strong one fund. What are your sorrows regarding if there would be like a deconstruction of the common agricultural policy? If there is no one fund for the agriculture, then there must be strong ring fencing inside the new, this big fund, and that's very important to ensure enough funds for the agriculture, because, as I said, it's a very strategic resource, our food, and actually the food in Europe is produced in a sustainable way, not like in some other countries. So there must be a protection of the CAP. Do you think there will be a resolution on NGTs this year? NGTs? I don't know about this topic, will be or no, but I can tell my personal opinion. So I am against GMO, but about the new genomic techniques, I am more open, and I think it's a possibility. Regarding animal transport, it's big difficulties for our countries. We are more from the European center away, and actually the new this proposal, it's very. It could affect a lot our industry. For example, there is no slaughterhouses in Latvia for the chicken. We have to transport to other countries, and it makes big difficulties for our producers, or even some sectors as egg producers or poultry producers. They can't fulfill these requirements. So they must be taken in account. So some countries are very far away from the, let's say, the center of Europe, where is the facilities to let's say slaughter or process animals, and that's because of the situation of Latvia. We are saying to Commission, they should take on account these exemptions, because we are the borderland, we are the eastern border, and it's very far from the other countries. What do you think should be done? Regarding the animal transport, there must be taken in account these situations, and to put more work. For example, there is restrictions on the cargo on the roads, but there is no restrictions on the transport by the sea, and so it's a little bit strange, the animals in the sea, they can be put on the ship and shipped to, I don't know, anyway, in Europe, and there is not such a restrictions like in the transport by the roads, So that means that we must more work to put in and to get some solutions together with the member states and also with the industry.
Thank you. Some fights which is very important for your country, the sanctions on Russia. Now the EU is trying to make unity concerning this package of sanctions, but some countries they want to continue trading concerning energy, etc., etc. How far is going to go these negotiations, and do you think that these sanctions, relieved, is going to give any effects, real effects? The main, actually, we are quite for the strong sanctions because we don't want to support the Russian war machine and to give money so they can bomb Ukraine. And therefore, we are, for example, if there are some more sanctions, what we would like to stronger sanctions on the fertilizer, potassium fertilizer, because there is some exemptions now. And the one also product group is the fish and fish products, which there is not affecting right now. And that's what we are, let's say, saying it's quite unfair also for the European fishermen. For example, in the Baltic Sea, we have to follow very strict rules of the scientists to reduce quota, At the same time, for example, Russian around the Kaliningrad, they are still fishing. In the fish coming in from the Nordic waters, and that's why we are thinking we should also work to put tariffs on the fish products. So, but anyway, the Latvia are in a strong position until the end of the war. We don't want to trade with Russia. Yes, do you think these sanctions is really affecting Russia, because the Russians, they say, how far is it going? It's not going to make any influence on their position. Do you think it's... But it's affecting economy, because we don't want to give money for the Russia. So, of course, politically, they still are in a very strong position for the war, and that is very, very bad. And unless the people are dying in Ukraine, but we must do things what affects economy of Russia, because anyway, the economy is the basics of the peoples in Russia and also for the war machine. Thank you, Professor. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. This is my first meeting in my capacity as Minister of Denmark, but in this case, we will take over from here as a Danish presidency, and I have been looking forward to this for a very, very long time. We are well prepared. I hope at least we are well prepared. And today I will be happy to present in the meeting room the Danish working program. We have, of course, some key issues that we would like to move forward. We have, for one thing, simplification, better regulation as a thing that we would like to see be concrete in order to strengthen the competitiveness of the agri-food sector. We believe that also a more green transition is also a very important element in the toolbox for our farmers, our fishermen, in order to deliver on the political goals as well. And therefore, to be more competitive, we also need to be have a better green transition, and as well have a better regulation, better regulative framework
do it more simple for the farmers and the fishermen in their daily life in order for them to deliver on the political goals. That being said, today's meeting I expect to have a discussion on the global trade. We have seen that the Commission have in principle made an agreement with Ukraine, which we appreciate, and we will have a discussion on that. We can also see other places in the world with, for instance, the US. We have negotiations going on, and also Mercosur will be part of the negotiations, and thereby also the discussions that we will have at the meeting today. An initiative from the Danish presidency will also be a discussion on protein for feed and how we can do better there, have a better balance. In the sense of today, the EU we are very dependent on imports from other places. That goes for climate issues, but also for food security. So in that sense, we hope also have to have a fruitful discussion when it comes to protein for feed, and see how we can also have a diversity also when it comes to plant-based products. And now on top of that, we have a couple of AUB points that we will also, of course, have to discuss at the end of the meeting. So that is today's agenda. And again, I look very much forward to work and have a constructive dialogue with my colleagues in the Council. I've been minister now and also part of the Council for 2.5 years. So therefore also I find myself well prepared to take over from here. Should there be a question or two? Yeah? Part of the green transition is also being innovative, and therefore also in order to introduce new techniques like the NGT. And we find it very important to finalize the file, and we will do our utmost in that sense. And I appreciate what the Polish presidency have done so far. And of course now we take over, and hopefully we will have a good negotiation from here, and hopefully we can finalize that file during our presidency. But let's see how it goes. Also, when it comes to plant-based food, that is also an alternative. We see that we have, as a Europe, we're dependent on imports of feed, of proteins for feed. And we need to see alternatives there as well. So that is also something that we put on the agenda, and that is also part of the agenda for today's meeting. Yeah. It's the second agri-freeze in a row where some member states push to relax rules on pesticide utilization. How does this fit into your priorities and your pushes? I think we have to find the right balance here, and also in that sense introduce new techniques in order to deliver on the food production, which is very, very important for Europe as a whole. We need to be less dependent on imports, but at the same time we also need to be more, you can say, green in the sense of how we produce the food in Europe. And that's why we see that goes hand in hand, that we can introduce, for instance, the NGT as a new tool in the toolbox, and thereby also deliver on the food production, but at the same time we'll use less pesticides to have a lower footprint on the environmental and also for the climate sake. Could you please say what impact do you expect from the US tariffs on agriculture, and also do you expect an agreement with Australia by the end of this year? Well, as you also know, there's a meeting also today in the Council for Foreign Affairs, and of course those are the ones that will negotiate these things also with the US, and that's why I of course see a hope that we will have a fair trade agreement with the US. US is a very, very important market also for the European farmers. As a whole, I believe we have last year a trade surplus of something like 63 billion euros. So seen from a European point of view, it is important to have open global trade lines.
and that also goes for the US market. But that is up to, of course, the Council for the Foreign Affairs to negotiate that, and also for the minister, for the Commission, of course, to negotiate on behalf of the EU. And that also goes if we talk about the trade agreement with Australia. Thank you. All right. Thank you. Escalation we see in our relations with the United States, because we have so many things in front of us that we have to take together. That is the geoeconomic challenges, those are the global challenges, and also... Good morning. Good to be here in Brussels again, and we are speaking about US-EU trade relation again, and it's quite unfortunate that we have had some bad news also from the US putting up new tolls, but we are firmly believing that the negotiations can keep on going, and we have possibility of success as well, and Finland is supporting the Commission and the negotiations. Trump uhkaa 30% tulleilla, niin onko EUn neuvottelustrategia ollut väärä? Ei, Yhdysvallathan uhkasi myös tällä samalla tullilla nyt Meksikoa, eli tämä on nähty heidän yhtenä neuvottelutaktiikkanaan tässä matkan varrella. Olemme oppineet, että näihin heidän ilmoituksiin tulee suhtautua maltilla ja jatkaa neuvotteluja. Britannia sai kuitenkin aikaan kauppasopimuksen, jossa saatiin 10% yleistullit, ja EU ei ole näillä näkymin pääsemässä lähimainkaan edes samaan. Niin onko tässä nyt jotain mennyt kuitenkin Euroopan puolelta pieleen? No, nyt on vähän liian aikaista sanoa, mihin Eurooppa on pääsemässä, koska neuvottelut on yhä käynnissä. Sinänsä 10% tulli ei tietenkään ole mitenkään kovin hyvä tilanne sekään, vaan pitkässä juoksussa täytyy tietysti päästä parempaan. Minkälaisia tiukennuksia pitäisi tehdä näissä neuvotteluissa EU:n vastatoimia tai muuta? Yhdysvallat ottaa riskin tietysti EU-vastatoimista, jos tässä ei päästä sopuun, ja se olisi Yhdysvaltojen taloudelle myös haitallista. Do you expect there will be countermeasures from the EU side? They are possible, and USA is taking a risk of the countermeasures if the negotiations are not successful. What the chance, percentage-wise, would it be? I can't tell percentage. Would Finland support the use of the anti-coercion instrument at this point, given the latest threats from the United States? Well, I think the countermeasures would be the first step, but we'll see what the next weeks bring. Like I said, USA is taking a risk of the countermeasures, and the tolls cannot be one-sided, I think, and they are not very helpful for U.S. economy either. So they take a risk of the countermeasures, and that means it might be a big hit for their economy as well. So I think we have all the reasons to keep on negotiating. And what do you expect out of the list of retaliation, the countermeasures that the Commission is going to present today? Do you expect that it's going to receive wide support from member states overall? Yes, I think member states have
commented and are generally quite happy. But the main thing is that we are very united and we give support to the Commission to keep on negotiating. When did you personally learn about the letter? Was it Friday? Was it Saturday? And how surprised were you? I think it was Friday, but I was rather surprised, of course, because during the week we had quite a positive mood about getting the framework agreement done. But obviously, USA has been rather spontaneous about the announcements. So there was no change in the mood on like Thursday or Friday up until you received the letter. There were only positive signs coming from the Americans. Well, I got only positive signs generally, but I haven't been on talks with the Americans personally this week. So I know they have many concerns, which I spoke with them personally as well. Okay, kiitos. Thank you. Thank you very much. Thank you. Morning, everyone. Today we have three main issues on the Council meeting. First, that's the EU and US trade. Second, the EU and China's relation. And then the DCFTA with Ukraine. On first one, on EU and US relations, we have all received a letter from President Trump. It was noted, and we interpret it and we take it as encouragement to continue with our negotiations. There are a couple of weeks left, so we have to intensify it, and we have to go for the good deal. And in our view, from our perspective, tariffs are good for anyone. We have to look for good solution in our trade relations, because the European Union was always standing for the fair trade that is based on international regulations and respected international regulations in it. So we have to continue. We have to avoid escalation in our relations with the United States, because we have so many things in front of us that we have to take together. That is the geoeconomic challenges, those are the global challenges, and also the issues that we have to solve together with the United States, like fentanyl, for example. So we are looking for the constructive way forward, and Lithuania fully supports the European Commission in its position and in its negotiations. Second, on relations with China, we have to be very open-eyed and take what it is with the real perspective, and that is the threats coming from China, what concerns our economic relations and trade. China's trade policies and industrial policies are oriented at dominating in the world technologically, and also with this it comes the authoritarian domination. It poses the challenge to European Union, and we have to address it. All the other elements that we are facing, this is unfair trade, this is the overproduction, subsidies for overproduction, and also the closeness of their market. So European Union has to employ its tools that we have. And once again, no member state, no lonely EU member state has to be in face of China alone. European Commission has to take more responsibilities in protecting each of the member states when they are faced with the very unfair practices. Third, on DCFTA and on Ukraine, we still assessing and the proposal that was prepared, but from the very preliminary one, we see that the European Union lacks of ambition and strategic ambition in our relations with Ukraine. We see Ukraine as our inevitable part of European security and future. Therefore, we have to proceed with economic integration, and for this, the CFTA has to play its also role. Thank you. Wait, Minister, the thing is, no one wants a trade war, okay? Yes. But we've had a couple of months of negotiations, and now there's a letter that came to 30%, which is higher than it was 20%, and I know there was 30%. Realistically,
if you want to show Trump that the EU is ready to retaliate, you have to be sure that you're going to meet these concrete measures. But there seems to have been a toning down, less in terms of the value of goods. So are you actually saying that the EU Council, the 27 member states, are ready to retaliate? And if so, what are you putting on the table? Digital services tax? We have the very strict timeline here in front of us. That's the 1st of August. We have to concentrate on these weeks. We all understand that there are tough negotiations ongoing, but with the very end state, we have to agree on what it is good for both sides. And lower tariffs are good for both sides. There were never in history that tariffs helped anyone with solving the real economic problems, not political problems, but real economic problems. Therefore, I am optimistic about it. Once again, European Union, as we were talking already in previous Council meetings, European Union has its tools. Yes, we have this. And it's not only retaliatory tariffs that we are preparing, the package 1, package 2, but also other measures that we created for fair trade to be re-established again. So we have those, and everyone knows that, and our American friends also, they know this, but concentrating on these 2 weeks, we have to be very constructive and find the deal. So are commercial instruments back on the table then, as a potential measure? Yes, now we are looking into the very immediate term. So in this immediate term, we have to keep everything on hold. Thank you. Pramonė, farmacija, puslaidininkiuose ir kitose svarbiose sritise. Taip kad tai bus pradžia, tik tai ilgo, sudėtingo kelio su Jungtinėmis valstijomis. Bet vėlgi, žiūrim konstruktyviai, nes privalome išspręsti šitos klausimus. Geoekonominis iššūkis Europai, ne JAV yra, kaip ir ne Europa yra JAV geoekonominis iššūkis. Kinija yra didžioji problema. Iš Kinijos kyla visos priekybos ir pramonės praktikos, kurios mums daro žalą. Mes ten turim orientuotis. Tai greičiau išsisprendžiam, greičiau orientuosimės ten. Visos problemos, kurias yra įvardinęs prezidentas Trumpas, mes turime taip pat ir joms sprendimus. Nežinau, ar tas pats būtų fentanilis, kuris yra kaip priežastis nurodoma, kodėl buvo įvedami papildomi tarifai Kanadai, Meksikai ir kitiems. Mes galim bendradarbiauti. Visiems tai yra problema, fentanilio neribotas judėjimas per pasaulį ir narkotikų gamybą. Taip kad aš esu tikrai pozityviai nusiteikęs. Gerai, bet jeigu lieka 30%, ar bent jau 20%, pavyksta, tarkim, dėl 10% susitarti, kaip tai paveiktų Lietuvą? Įvairius paskaičiavimus esame padarę. Vėlgi, modeliavimuose sunku kol kas išpiešti tam tikrus tikslius skaičius, dėl to, kad yra išimtis taikomos, dėl to, kad yra tas bendras, sakykime, tarifas netaikomas kai kurioms prekių grupėms, kurioms mums yra labai svarbios, ir dėl to, kad mes nežinome, kaip atrodys dar sektoriniai muitai. Tai kol kas aš nesimčiau spekuliuoti, koks bus efektas. Mes siekime, kad jisai būtų kuo mažesnis, kaip kad buvo su plieno ir aliuminio tarifais, arba kaip matome, kas gali būti su farmacija. Mūsų interesas yra nepažeisti esminių mūsų bendradarbiavimo ekonomikos srityje šakų. Ir tai yra mūsų bendradarbiavimas gyvybės mokslų srityje su visom investicijom, kurios yra Lietuvoje. Lietuva kietai stovi siekiant apsaugoti tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės galimus muitus arba net nemuitinius apribojimus įvedant. Vienas svarbus dalykas, kitas svarbus dalykas, tai yra mūsų bendradarbiavimas gynybos pramonės srityje, kad per atsakomuosius muitus nebūtų užkrauti muitai mūsų importų iš Jungtinių Amerikos valstijų ir taip pat ir kitos sritis, kaip kad ir buvo su plienu lygiai tas pats. Taip kad vertiname kiekvieną atskirą prekių kodą, prekių grupę ir pagal tai priimame sprendimus. Ko Lietuva tikisi iš Europos komisijos pasiūlymo šią savaitę numatomo dėl MFF daugiamečio biudžeto? Čia tik tai pradžia yra, bet kokiu atveju pokalbių dėl būsimos finansinės perspektyvos. Lietuva turi taip pat apsibrėžusi ratą poreikių ir interesų. Suprantame, kad bendras biudžetas turės būti didinamas, dabartinis neatlieps tų poreikių, jame turės atsispindėti visi mūsų jau numatyti būsimi pirmininkavimo prioritetai. Ir tai bus susiję ir su išoriniu saugumu, su papildomomis investicijomis, taip pat ir gynybos pramonės plėtrai, su vidaus saugumu. Tai ką mes darome ant savo
sienos, tai turės būti susiję ir su kritinės infrastruktūros apsauga, tos poreikius esame paskaičiavę, ką mes norime matyti ir ten, sakykime, šitoje finansinėje perspektyvoje to nėra, taip pat turi būti numatyti finansai susiję su plėtra. Nes jeigu mes esame rimtai nusiteikę ES plėtrai, o mes esame, Lietuva yra priešakyje tiek su ambicija, tiek su data, tiek su savo pastangomis, tai mes norime matyti atitinkamai paketus Ukrainai, Moldovai, na, ir kitoms šalims. Tai taip, kad turėsime tikrai sunkius pokalbius apie tai, kaip visus šitos poreikius sutalpinti. Ačiū. Tomorrow, okay? So I'll comment tomorrow. Because it's very important for Georgia. So I'll do it tomorrow, okay? Yeah, okay. Yeah, I'll promise to. Good morning, everyone. Artem Šuskas, Deputy Minister of Foreign Affairs from Latvia. Of course, as you know, today U.S. and European Union trade relations is the main topic on our agenda. We believe that at this part we still need to continue with a balanced approach, continue talking and continue finding the best possible solution in this matter. But of course, on the second line, also quite important issue how we proceed with the trade talks with other countries in different places around. We see some positive developments, namely political agreement with Indonesia, but also we are proceeding forward with Mercosur countries and India. And in this volatile environment, this is definitely very important for us to show the strength and to find new partners and better approach with existing partners as soon as possible. Yeah. Yeah. Well, listen, we won't comment in details until this meeting will end, of course, because the main issue is to actually discuss the tactics for the upcoming weeks. In our view, it is the time for Europe to still be a very pragmatic partner and still be a very balanced partner. It doesn't mean that we don't need to think on how we react to one or another thing. But the main priorities would be to use these upcoming 2 weeks as good as possible to reach the possible agreement in the talks. Right, I think we are still confident. And please don't forget that the European Union is quite big and quite wealthy market, which offers a lot to our partners if we can reach the good agreements. I believe we still can be confident that we will be strong in the future. Also because we are, on the contrary, thinking of different measures inside the European Union. We still have some barriers internal. And this is another part on which Commissar Šefčovič is working on. So I don't believe we should be worried about our confidence, but what we need to do is to find the best tactics at this moment. So, if nothing else, thank you and have a good day. Buenos días. ¿Aquí estoy bien? Pues cuando queráis. ¿Pueden preguntar? Sí. Ministro, ¿qué esperamos de la reunión de hoy? No sé si después de este anuncio de Trump del fin de semana, si es momento igual de cambiar de estrategia y pensar ya en serio en una respuesta que sea contundente. Bueno, hoy efectivamente tenemos una importante reunión entre los ministros de Comercio de los 27 y tal y como dijo la presidenta de la Comisión ayer o ha dicho el propio comisario Šefčovič esta mañana, todavía está ese acuerdo con Estados Unidos a nuestro alcance. Tenemos que, en este caso, intensificar los esfuerzos en las próximas semanas para ser capaces de llegar al escenario que es el más beneficioso para todos, que sería un acuerdo efectivamente con Estados Unidos. Vamos a trabajar todos a intensificar nuestros esfuerzos para conseguirlo y lo que sí que tenemos que seguir haciendo es avanzar en paralelo, por supuesto, en la puesta en marcha, en la preparación de las posibles medidas de reequilibrio que pudieran entrar en marcha si es que este escenario de acuerdo al final no llega a producirse. Esto es importante y además tenemos que seguir avanzando en los esfuerzos que ya se dieron ayer, por ejemplo, de ampliar nuestra red de socios estratégicos. Ayer tuvimos esas buenas noticias de ese preacuerdo entre la Unión Europea e Indonesia. Tenemos que avanzar para ser capaces de ratificar el acuerdo con Mercosur también antes de final de año. Esta tiene que ser la vía. Seguir tendiendo la mano a la negociación, pero entendiendo que en paralelo tenemos que avanzar para estar preparados en el caso de que no lleguemos a ese acuerdo beneficioso para ambas partes. ¿Qué quiere España aquí en esta
está lista que quiere España en este segundo escenario de prepararse por si no hay acuerdo? Bueno, aquí nosotros tenemos claro efectivamente que es necesario ampliar durante estos días la entrada en vigor, la suspensión de la entrada en vigor del primer paquete de medidas de reequilibrio y terminar de identificar, cerrar ese segundo paquete para estar también preparados con la implementación de ese segundo paquete. Bueno, como ya señaló la propia presidenta de la Comisión ayer, ahora mismo seguimos estando, aunque pese al anuncio de este fin de semana, en una situación similar a la que estábamos la semana pasada. No han entrado en vigor estas medidas adicionales de Estados Unidos. Tenemos que darnos espacio para la negociación. Veremos, una vez que lleguemos a esas fechas de principio de agosto, cuál es la situación y si se dan las condiciones o no para empezar con la implementación de todas estas medidas de reequilibrio. Tenemos las herramientas necesarias para actuar en caso de que no lleguemos a ese acuerdo. Ministro, aparte de la diversificación, otro pilar del plan de la Comisión es coordinarse, incrementar los contactos con otros países como Canadá, Japón, miembros del G7, para responder a Trump. ¿De qué parte de esa coordinación tendría que ser hablar sobre los planes de retaliación? Bueno, de nuevo, estamos en un escenario de empujar para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Yo creo que el resto de grandes socios comerciales están en una situación similar. Tenemos apenas ya 2 semanas para avanzar. Hay que acelerar estas negociaciones. La Unión Europea y todos los Estados miembros estamos en negociaciones, en una coordinación, en un contacto diplomático continuo con todos nuestros grandes socios estratégicos. Yo creo que no es momento de hablar de hacer ningún frente común, sino de, como decía, avanzar en esas negociaciones y avanzar en el contacto con nuestros socios para profundizar nuestras relaciones comerciales con ellos, tanto hacia el oeste, como hemos dicho, con Mercosur, como hacia el este, en este caso con Indonesia. Es más urgente que nunca aprobar, ratificar este acuerdo con Mercosur. ¿Qué le diría a gobiernos como el polaco o el francés que son reacios a aprobar este acuerdo comercial? Bueno, ya sabe que nosotros hemos sido siempre uno de los grandes defensores de este acuerdo con Mercosur. Es desde luego un acuerdo que va a ser beneficioso para nuestras empresas, nuestras industrias, en particular algunas de las industrias de nuestro sector primario, agroalimentario, como pueda ser el vino o el aceite, donde las exportaciones podrían subir hasta un 30 o un 40%. Somos conscientes que además, en las circunstancias actuales, el elemento geoestratégico es un elemento adicional a favor de ratificar este acuerdo con Mercosur y esperamos que todo el mundo sea consciente de la importancia. Somos, por supuesto, nosotros conscientes de las sensibilidades que hay en cada uno de los Estados miembros, pero hay que empujar para que seamos capaces de mandar también esta señal positiva, que Europa sigue siendo capaz de aumentar su red de socios y que esto va a ser positivo para nuestras empresas y para nuestras industrias, sin ninguna duda. Minister, one question in English to ask you. Is it smart, is it clever that we suspend the countermeasures further instead of putting pressure on the US? Well, in practical terms, the situation today is exactly the same as it was Thursday or Friday last week. So what we have to do is continue to push for those negotiations to actually end in a good place, which would be, of course, the most beneficial for both of us, which would be an agreement with the US. That's where we have to be. That's what we have to push for the next couple of weeks. And at the same time, as President von der Leyen said yesterday, we need to get ready in terms of the countermeasures, just in case this positive scenario will not materialize beginning of August. How can we get ready? I mean, what can we do to make these countermeasures, if necessary, harder and more? Well, as you know, we're still, for example, in the negotiations of the second package of countermeasures, of tariffs, potential tariffs to US products. We have to close that discussion to be able to have it ready, just in case, as I said, these negotiations do not end up in a positive place, in an agreement scenario. To which extent do you think the EU can come across as weak in the negotiations by not suspending the countermeasures? Well, I think the EU is coming across as constructive, proactive as well, willing to get towards this agreement, because we understand that fragmentation is a worst-case scenario for everyone, and that's why we want to push to reinforce the greatest trade relationship that there is today. As you know, there are 4.6 billion euros that navigate across the Atlantic every day in terms of trade in goods and services. We have to protect this. That's what the Commission is doing with the support of all member states. And I think this is also an important point that hopefully will emerge today, that there is unanimity in supporting the Commission in this positive effort, at the same time that we get those countermeasures ready just in case they're needed, in case we do not manage to get to an agreement. Ministro, ¿cree que los países, los Estados miembros, están más convencidos y
acerca de usar las contramedidas después de la carta que envió Trump esta semana, considerando que ya estamos casi a punto de lograr el acuerdo? Bueno, yo creo que estos dos mensajes son perfectamente compatibles. El mensaje positivo de que ha habido avances sustantivos de las últimas semanas y que el acuerdo está a nuestro alcance y efectivamente tenemos que seguir empujando para conseguir este acuerdo y apoyar a la Comisión para que sea capaz de cerrar este acuerdo con Estados Unidos, pero a la vez yo creo esa sensación de ser también conscientes, no ser ingenuos y tener estas posibles contramedidas preparadas por si no se da ese escenario que queremos todos, que es el escenario de un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes del Atlántico. Una pregunta en clave nacional. Hoy se reúne la Comisión Bilateral Estado-Generalitat por la financiación autonómica en Cataluña. ¿Qué espera de esta reunión y si esto entiende el temor de algunas autonomías de que esto pueda ser un agravio respecto a otras? Bueno, lo que esperamos son avances en materia de una reforma de un sistema de financiación que lleva ya 12 años caducado. Es importante que se den pasos. Hoy esperemos que sea un paso importante. Ya se ha dicho desde la propia vicepresidencia primera del Gobierno, la ministra de Hacienda, de que este acuerdo y los que vayan a venir posteriormente serán acuerdos que no perjudiquen a ninguna comunidad autónoma. En ese sentido, yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad. ¿Ya? Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos luego. Vale. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Good morning, everybody. Look, I think we all know that tariffs don't work. They don't work for jobs, they don't work for investment, they don't work for economic growth. So I think we're in a space, from Ireland's point of view, and I think from the European Union's point of view, where we want to continue to work to make a trade agreement with the United States of America that reduces tariffs to the lowest possible level, that works to create jobs, to give certainty to investors, and to make sure we can have that stability that's needed, that quite frankly we don't quite have at the moment. Tá an seos of Russell, tá muid a caint leis na bhuilstáit eile ag éiste leis an gomisiún agus a géirí an tro a dhíriú dus na caintne agus a súla a gcuin go léir go mbeidh deireadh maith leis na caintne seo. Ag an chéad lá de bhí lúnasa nó níos fearr ná sin ribh sin. Minister, yesterday Chancellor Simon Harris said that 30% was a negotiating tactic from Trump. I suppose, what's the danger that it's not and that he intends to follow through on this? Well, look, I mean, the date of the 1st of August has been given. So that gives us an opportunity to continue to talk. And what we want to do here today is to listen to the Commission, listen to Commissioner Šefčovič, I met him briefly earlier, but also listen to the other member states to come up with an agreed position, but fundamentally to try to work our hardest to come to an agreement with the United States of America, I think before the 1st of August, I would hope. But that gives us certainty, it protects investment, it protects jobs, not just in Ireland and not just in Europe, but also in the United States of America. And we have to keep selling that story that tariffs are bad for everybody. Would Ireland support retaliation if it comes to it? Like, we've only got 2 weeks to do a deal, and Trump does seem set on these higher tariffs. President Trump has said that he wants to conclude a lot of trade agreements. And I think we should take him at his word on that. We want to conclude a trade agreement. We want to continue the discussions. I think that's the space that we should be in, working to make sure that we can benefit mutually, not destroy ourselves or destruct ourselves mutually. That would be bad. So look, the Commission will of course have in reserve a list of countermeasures, a list of proposals that it would have in case things went completely the wrong way. But I think much more importantly is our ability, our unity, to continue discussions, to give the Commission our support and our mandate to work on behalf of all of us to get what is good for all of us. Would Ireland back those retaliations? We're certainly not at that stage here today. But the stage we're at today is listening to the Commission. There may well be proposals from the Commission in relation to that. But we want to listen to them. We want to make sure that the Commission is fully aware of vulnerable sectors in Ireland, and every member state will make those points. But I suspect that almost every member state here today, probably every one of them, will be seeking to continue discussions, to continue talking, to continue to give our support to the Commission to make an agreement.
Minister, does Europe need to get on the phone with Trump more? Like, it seems one of the problems is Šefčovič was in touch with Greer and Lutnick all through this period, and Trump seems to be the real decision maker. Like, is there a need for more calls between Ursula von der Leyen and Donald Trump? Well, first of all, there's been a huge amount of discussion between Commissioner Šefčovič and his counterparts in the US, and that's the way you would negotiate any agreement. You know, there are negotiators who do it. It goes to leaders then at particular points. And my understanding is that President von der Leyen and President Trump had conversations last weekend, and there may well be other ones that we're not aware of. So I suspect that will continue, and President von der Leyen will undoubtedly have discussions, and she has had discussions with President Trump. That's the way these agreements are done. But it is true the decisions are made by the President, and in the European Union the decisions ultimately really are made by the Member States and the European Parliament. So let's see where this gets us. Let's give our negotiators, which is Commissioner Šefčovič and his team, our support, our mandate to continue the discussions, and then if necessary, of course, President von der Leyen and President Trump can conclude things, and that is the normal way of any of these negotiations. Well, look, Australian minister is coming today with the EU. What you are hoping from this meeting and from this process? Well, look, we can have those discussions later on this evening, and indeed at the Foreign Affairs Council tomorrow, and I'll be attending those meetings on the southern neighbourhood tonight as well. So look, there'll be a lot of discussion about that, and maybe I'll give more consideration to that in terms of questions later on tonight and tomorrow. But certainly Ireland has very well rehearsed views on these issues, and we have some ideas in terms of how we deal with the situation that have been strongly set out before, but I'll be happy to discuss them tomorrow before the Foreign Affairs Council. Retaliatory measures, the second list that the Commission is supposed to present today. Has Ireland been given any assurances that sensitive sectors like medtech, like aircraft, like alcohol are off that list? I think every member state will be looking to make sure that its sensitive sectors are protected, but really the only way they're protected is we come to a trade agreement with the United States. That's the only way to protect them. And look, we'll continue our engagement, our discussions with the Commission in relation to that. I think an agreement is what works for all of them. So are you fearing that maybe if we don't retaliate, we actually look weak, and then there is no such thing as I think we have huge strength. We have huge strength in numbers, in population, in economic capability and economic strength, and we use that strength in our negotiations. And we know that any good result will benefit us, but will also benefit the United States of America. So, thank you. Dobar dan, kako ste? Zdenković, prepoznajem se. Mogu ja prvo ovaj dio. Okay. Good morning. We support the approach of the European Commission of reaching an agreement with our American partners. Transatlantic partnership has no alternative for our businesses, economies, nations on both sides of the Atlantic. Therefore, we support a pragmatic approach in finding or reaching a solution. On trade relations with China, we need to intensify dialogue and work with China. Good opportunity is high-level meeting later this month. And to summarize these two topics, I would say in 3 words: dialogue, dialogue, and dialogue. Thank you. Državni tajniče, u kojem smjeru napreduju pregovori, jer Trumpova objava za vikend, odnosno pismo, je pojačalo pritisak, prvi kolovoz je blizu, ima dovoljno vremena, ali se sve treba još ubrzati. Gdje je najviše zapinje? Pregovori napreduju, odnosno se odvijaju cijelo ovo vrijeme, uključujući bilo je i aktivnosti tijekom vikenda. Ono što ste vidjeli i komunikaciju i sa naše strane je da u svemu tome treba biti strpljiv, smiren i pragmatičan. Tako da vjerujemo da će u nekom obliku dogovor biti postignut. Je li tu i dalje ona tenzija između Njemačke i Francuske? Njemačka je htjela što prije dogovor, Francuska je tu bila opreznija. Ne bih htio komentirati druge zemlje i pristup drugih zemalja. Što se tiče Hrvatske, mi smo tu za pronalazak dogovora s našim američkim partnerima. To je bitno za našu industriju, a i za industriju Europe u cijelosti, a i za američku industriju. Bez suradnje dva velika tržišta smatramo da gospodarski rast i razvoj neće biti na razini kako bi bio
kada postignemo takav dogovor. Kako gledate na to što je Trump, on kada gleda trgovinski deficit, on prvenstveno gleda materijalne stvari, odnosno predmete u razmjeni, on ne gleda recimo nematerijalne usluge, jer u Europa dosta uvozi od SAD-a financijske usluge, razne računalne sustave, softverski. Znači, kad se to uzme u obzir, onda baš i nije takav deficit kakav se čini kada on kaže. Zašto on ne uzme i to u obzir? Dobro, ne bi htio komentirati zašto neko nešto ne uzme u obzir, međutim istina je da kad uzmemo ukupnu razmjenu i robnu i usluga, taj suficit Europske unije je nešto manji. Međutim, smatram da odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama ne treba gledati samo kroz jedno područje. SAD su naš važan i politički partner i sigurnosni partner. To je puno šira priča nego samo ovo. Ovo je područje gdje moramo intenzivirati dijalog i dalje zajedno raditi na rješenju koje će zadovoljiti oba partnera. Hvala. Okay, hvala. Koliko imaju utjecaja u ovakvim velikim pregovorima? Da li se interesi malih zemalja i malih tržišta isto gledaju? Svakako, mi nastojimo zastupati i zastupamo naše interese, tako da ravnopravno smo članica Europske unije kao i sve druge zemlje. Da li osjećate tu ravnopravnost i u pregovorima? Da. If I can just ask, when did you learn about this letter? Was it Friday? Was it Saturday? I cannot comment on that. And how surprised were you? I cannot comment on that. You can't comment how surprised you were about the letter? No, the first question you asked. Thank you. When did you Thank you. A tady do toho můžeme? Můžeme. Dobrý den. Na dnešním jednání Rady ministrů zemědělství bude řada důležitých otázek. Samozřejmě to klíčové, co nás bude zajímat, je víceletý finanční rámec, který by měl být ve středu projednáván a schvalován. To, co pro nás je klíčové a důležité nejenom pro Českou republiku, ale obecně pro ministry zemědělství, a já jsem o tom už teď ráno měl pracovní poradu s ministry zemědělství všech členských států Evropské lidové strany, tak je jednak zachování konkurenceschopnosti, k tomu potřebujeme dostatečný finanční objem pro společnou zemědělskou politiku, co je klíčové, aby zůstala dvoupilířová struktura, aby zůstala jednotná společná zemědělská politika jako samostatná politika Evropské unie, a pak je samozřejmě také důležitá komunikace směrem k veřejnosti a ten základní argument pro silnou zemědělskou politiku je, že potřebujeme mít zajištěnou potravinovou bezpečnost. Z tohoto důvodu je toto téma samozřejmě otázkou evropské bezpečnosti, je to strategický bod, na kterém opravdu je potřeba velmi tvrdě vyjednávat a náš komisař Christof Hansen v tomto má naši jednoznačnou podporu. Česká republika na dnešní jednání Rady ministrů zemědělství zařaduje zvláštní bod, ale velmi urgentní, a to je téma používání přípravků na ochranu rostlin. Obrací se na mě opakovaně řada pěstitelů ovoce, zeleniny, chmele, cukrové řepy. Evropská unie nemůže dlouhodobě pokračovat v trendu omezování přípravků, které chrání rostliny, chrání zemědělce v okamžiku, kdy zde není žádná alternativa. To je velmi důležité. V tuto chvíli není důležitá debata a diskuze. V tuto chvíli jde skutečně o čas, protože pokud máme zachovat právě pěstování ovoce, zeleniny, chmele, dalších komodit, jako je třeba cukrová řepa, skutečně konkurenceschopné v Evropě, tak potřebujeme zde zareagovat velmi rychle a do té doby, než budou k dispozici alternativní prostředky na ochranu osiva, na ochranu samotných rostlin, tak tady v nějaké míře, která bude schválená, která bude odpovídat také všem fytosanitárním předpisům, tak zůstanou zachovány ty prostředky, které zde jsou. Já jsem už dopředu požádal kolegy ministry zemědělství o podporu tohoto bodu, protože skutečně tady nehrajeme o to, že bychom to měli vést rok, dva debatu, diskuzi. Tady je potřeba rozhodovat velmi rychle. Třetí téma, které bych rád zmínil, je otázka odlesňování. Já velmi vítám to, že se České republice spolu
spolu s dalšími 17 státy podařilo shodnout na tom, že ten systém, tak jak je nastaven, znamená další byrokracii, další obrovskou administrativní zátěž, nejenom pro lesníky, ale také pro řadu dalších profesí, včetně například zemědělců. A že je na místě, abychom se vrátili k tomu smyslu celého nařízení, které nespochybňujeme, protože planeta skutečně prochází velmi složitým klimatickým problémem, klimatickou změnou a přispívá k tomu odlesňování. Ale v situaci, kdy ve většině evropských států tento proces nezaznamenáváme, tak je tady potřeba vytvořit speciální kategorii, řekněme 4. s nulovým nebo minimálním rizikem a tady samozřejmě minimalizovat veškerou kontrolní a byrokratickou zátěž. Napsali jsme dopis směrem k Evropské komisi, k paní komisařce Rosval, tak, aby toto bylo ještě zohledněno předtím, než toto nařízení od 1. ledna vstoupí v účinnost. Ta jednání se vedou i na úrovni Evropského parlamentu, stejně také jako na úrovni Rady ministrů a tohle to si myslím, že je velmi důležitý vzkaz, že když hovoříme o zjednodušování, když jsme přijali první omnibus, připravuje se velmi intenzivně druhý balíček zjednodušování v rámci zemědělství, omnibus číslo 2, tak i například tato jednotlivá opatření, jako je deforestace, jako je evropské nařízení o odlesňování, tak musí zapadat do té racionalizace evropské politiky. Děkuji. Good morning. Hi. Levente Magyar from Budapest. So, we're here today at an important meeting. President Trump just announced the prospect of introducing a 30% flat tariff on all EU goods exported to the United States. We strongly regret, we resent the fact that the Commission was not able to work out a deal with the Americans over the past 7 months. Actually, more than 7 months, because since the president's election last November, it's been almost 9 months. And we think that the Americans are willing and are interested in concluding a deal. The fact that this deal has not come about reflects the inability or the failure of the Commission to address the American aggressive negotiation tactics and reciprocate these tactics. So we're looking forward to things happening in the next few weeks that have not happened over the past 9 months. We think that the Americans are not the kind of partners that you cannot cut a fair deal with. We ourselves on a bilateral basis have done this with President Trump on a number of occasions and a number of files in the past months. So we expect the Commission to be able to do the same. So you want the Commission to be more aggressive, but wouldn't that make more sense if the countermeasures would be suspended but put in place right now? I'm not saying that the countermeasures should be put in place immediately. What I'm saying is that we should apply the adequate methods with regards to the Americans, and we should not, wait for things just to settle by themselves, because then we will get a deal, a take it or leave it deal that will devastate the European economy. So the Commission should be more adamant, should be more efficient, should be more assertive in making sure that the European interests prevail at the end of this process. When did you find out about the letter? Was it Friday, like some other countries, or was it Saturday? And were you surprised that the EU got this letter? Well, no, because President Trump's been sending out these letters to all of his major counterparts. But, there's China, there's Great Britain that he managed to make a deal with. So we think that the European Union should have been able to cut a deal as well before receiving such letters. Yeah. I think we learned from the tweet. I'm pretty sure. No, we want better. We want better. Closer to what we could live with, but we want the best possible deal. And since it's not negotiating, it's the Commission negotiating, all we can do is formulate our expectations and root them up. I think it's not realistic not a realistic aim to go for a symmetric deal in this case. It'll most probably be asymmetric to the detriment of Europe, but this is the reality. This is the new reality imposed on us by the United States. We have to make the best of the situation. And so far
Retaliation? Yes. Well, any precipitate retaliatory actions at this point would be counterproductive in our judgment. So if no deal is struck, which we would be extremely anxious about, then of course from the 1st of August there is a new situation and we will have to formulate a new policy. What should the EU give to the US, I think? What should the EU give to the US? Well, we have to accommodate, we have to alleviate these US demands, so we cannot ignore them, we cannot neglect them totally. The United States is imposing a new tariff or world trade, reality. We have to live with that. What we can do is make the best of it, and the Commission has not been efficient enough, has not been apt enough in making sure that the best possible deal is made for Europe. It's all the fault of the Commission and none of the Trump administration. The Trump administration is pursuing an aggressive tariff policy, period. That's a reality that we have to live with. Would Hungary support the activation of the anti-coercion instrument? The anti? The anti-coercion instrument. If No. there is no deal, No, we don't want to comment on whether there will be a deal or not and what happens afterwards. So we're concentrating on the next 2 weeks that we have until the 1st of August, and we want to make sure that the Commission does everything in its power and is more up to the task than so far in reaching a deal that's good for Europe. But Trump keeps The best threatening possible. The EU, Yes. The EU is continuing its conciliatory approach, so which doesn't work. Because Well, we are should- now at 30% instead of We should most definitely draw up a prospect or a perspective for the Americans about what's to happen if no deal is done. But that's negotiation tactics. It's not up to us. It's up to the Commission. But these are mature politicians. These are battle-hardened politicians that should know how to handle the situation. And the Commission has not been up to the task so far. If there's, again, that's not. Look, again, we should concentrate on the next 2 weeks. We still have some time to work out a deal. If there's no deal, or if there is a deal that doesn't reflect the European interest to the measure that it could, according to our understanding, then we will, put forward a proposal on how to deal with that situation. If I understood you well, you said that the Commission has to be tougher in the negotiations to have a better deal. Absolutely. Well, absolutely. So being tougher, how? I made that clear. So not by introducing measures at this point. We don't want to see any escalation that would be counterproductive. That would trigger the reaction that that's expectable from President Trump. We know exactly how he works in that regard. We don't want to provoke him, but we should not play the underdog in this situation. It's about our national interests, core national interests, not the EU, the member states' national interests. But we're not representing ourselves; it's the Commission representing ourselves. So they should, toughen up. tougher, but not without a retaliation package. That's what you mean, right? Not a retaliation package that would be implemented before the final date of the feasibility of a deal. Definitely not. Sorry? Again, you have to accommodate your negotiation tactics according to your counterpart. So we're not sitting in the room. We're not partaking in these negotiations. Is the Commission doing it on our behalf? They should know how to do this. But it's nonsense. It's a nonsense that they have not been able to strike a deal in 8 or 9 months. So are you unhappy that the Commission is dealing with this? Would you rather do it yourself? No, I mean, look, it's a theoretical question, right? Because this part of our sovereignty was accorded to the European Union, and we're fine with that. But then, they should represent our interests as if we were doing it ourselves. Minister, just one more question. This effort could be also, for example, coordinating with all of these 7 countries to show that. Sure, whatever is conducive to making the best possible deal for the European Union, thereby to Hungary. That's our ultimate point. They have to choose the methods. We just want to see some progress already, and not this kind of muddling through that's been going on for 8 months.
To which extent do you think the current cautious strategy by the EU will lead to a bad deal? To which extent? Well, to the least possible extent, hopefully. I mean, realistically, we're not expecting some huge breakthrough in the next few hours, but they should live up to this historical mission. It's nothing less than that, because Trump is reshaping the global order in terms of economic partnerships between the big blocs of the world. So it's now or never moment. And Europe has already suffered immensely from the poor competitiveness policies of the Commission in the past years. Look at the Draghi report, which is a scathing indictment of what's been going on here for the past 10, 15 years. So if this kind of new blow would come about against European competitiveness, we would all be on the ground. And we definitely want to avoid that. Thank you so much. Thank you. Have a great day. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute den ersten Agrarministerrat, das erste Agrarministertreffen unter dänischer Präsidentschaft. Ich freue mich darauf und die Präsidentschaft kann sich auf eine gute Zusammenarbeit, auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Deutschland verlassen. In diese Ratspräsidentschaft fällt eine spannende Zeit. Wir werden am Mittwoch die ersten Daten zum MFR und der gemeinsamen Agrarpolitik erhalten. Für uns, für Deutschland und ich denke für die Landwirtschaft, aber auch für die ländlichen Regionen ist die GAP ein zentrales Förderinstrument. Deshalb haben sich auch die deutschen Agrarminister in einer Sonderagrarministerkonferenz letzte Woche für eine Resolution geeinigt, und zwar einstimmig die Resolution beschlossen, eine starke GAP auf 2 Säulen, gut finanziell ausgestattet in den verschiedensten Bereichen. Vor allem wollen wir auch Gemeinwohlleistungen fördern, Leistungen für Ökolandbau, Tierwohl und viele andere Dinge auch. Aber wir warten gespannt auf den Mittwoch, was hier auf uns zukommt, einmal im Bereich der Zahlen und des Weiteren im Bereich der Anforderungen, die auf uns zukommen. Aber erlauben Sie es mir abschließend noch, der polnischen Ratspräsidentschaft ein ganz großes Dankeschön auszusprechen. Sie haben es gut gemacht und wir hatten eine gute Zusammenarbeit, und die gleiche gute Zusammenarbeit wird es jetzt auch mit der dänischen Ratspräsidentschaft geben. Dankeschön. Mit Blick auf Mittwoch und was Sie gerade ansprachen, MFR, was ist da Ihre größte Sorge? Also ich denke, es wird in der aktuellen Situation, in der alle Staaten und auch Europa sparen muss, schwierig sein, die gleichen finanziellen Möglichkeiten zu haben wie in der Vergangenheit. Eigentlich müssten wir mehr haben, die Inflation ist gestiegen, aber wir müssen das Ganze einfach im Auge behalten. Nichtsdestotrotz ist es unglaublich wichtig, dass wir auch Bürokratie abbauen, denn Bürokratie kostet auch Geld den Betrieben vor Ort, und ich bin guter Dinge. Ich bin generell ein Optimist und bin guter Dinge, dass wir hier ein gutes Zahlenwerk erhalten werden. Herr Minister, es geht heute auch um das Arbeitsprogramm der dänischen Ratspräsidentschaft, die sich auch eine Einigung zu NGT auf die Agenda gesetzt hat. Gibt es dazu denn schon eine deutsche Position? Meinen Sie zu NGT oder zur Eiweißstrategie? Zu NGT haben wir noch keine abschließende Position. Wir wissen aber um die Thematik. Die neuen genomischen Techniken haben ihre Vorteile. Man darf sie auch nicht vergleichen mit der Gentechnik im klassischen Sinne. Es ist eigentlich eine schnellere Züchtung von Pflanzen, die durchaus gerade in Zeiten des Klimawandels Fortschritte bringen kann. Auf der anderen Seite wissen wir aber um die Problematik, was es gerade im Ökolandbereich ausmacht, wenn Verunreinigungen in gentechnisch gekennzeichneten Produkten stattfinden würde. Also wir haben das alles auf den Blick, haben jetzt noch keine abschließende Meinung. In der Europäischen Union gibt es hier auch noch Diskussionen. In diese mischen wir uns natürlich auch ein und hoffen, dass wir hier
für alle ein zufriedenes Ergebnis erhalten. Danke. Sie sagen, Sie sind guter Dinge mit Blick auf den Agrarhaushalt. Hier sieht es eher ja so ein bisschen nach Kürzung aus. Woher nehmen Sie den Optimismus mit Blick auf GAP und Agrarhaushalt? Weil ich generell ein positiv denkender Mensch bin. Und natürlich, so wie ich es vorhin gesagt habe, gibt es die finanziellen Herausforderungen in allen Ländern Europas. Aber gerade die Agrarpolitik ist unglaublich wichtig, denn die Landwirtinnen und Landwirte in Europa, in Deutschland, in ganz Europa versorgen uns tagtäglich mit gesunden Lebensmitteln. Das dürfen wir nicht aus dem Blick halten, aus dem Blick verlieren und deshalb bin ich doch noch ein Stück weit positiv gestimmt. Danke. So, hallo, wunderschönen guten Morgen. Sehr geehrte Damen und Herren, unser Ziel ist und bleibt eine Lösung am Verhandlungstisch, aber ich glaube, es ist jetzt auch Zeit, eine klarere Sprache zu sprechen, konsequent und selbstbewusst als Europäische Union auch aufzutreten, weil bei allem gebotenem Respekt mit den täglichen Ankündigungen aus Amerika, so kann es nicht mehr weitergehen. Die transatlantischen Beziehungen sind nicht nur für die Wirtschaft Österreichs relevant, sondern für die gesamte Weltwirtschaft. Ich glaube, wir brauchen uns als Europäische Union nicht verstecken. Wir können selbstbewusst sein. Wir sind der größte Binnenmarkt dieser Welt und, glaube ich, sollten entsprechend auch selbstbewusst auftreten. Was bedeutet das für mich? Oberster Fokus liegt natürlich auf den Verhandlungen, aber ich glaube, wir sollten parallel auch die Gegenmaßnahmen in Kraft setzen, sowohl das 21 Milliarden Euro Paket als auch das 72 Milliarden Euro Paket, um hier auch Stärke und Selbstbewusstsein auch zu zeigen. Ich halte es auch für richtig, dass wir ein drittes Paket vorbereiten, wo wir besonders auch die Digitalkonzerne treffen, um klarzumachen, es braucht ein Ergebnis, beide Seiten brauchen ein Ergebnis, sowohl die Menschen in den USA als auch die Menschen in Europa und in Österreich. Ich unterstütze die Kommission dabei, Partnerschaften, Allianzen global zu schließen mit anderen Ländern, die ebenfalls von Zollstrafen auch bedroht sind. Ich glaube, wir können miteinander auch einen globalen Druck auf die USA auch aufbauen und erhöhen. Und wir dürfen uns drittens nicht der Illusion hingeben, dass dieser Konflikt vielleicht ganz ohne Zölle enden wird. Das heißt, es geht darum, unsere Handelsbeziehungen zu diversifizieren. Es ist ein großer Wurf der Europäischen Union, dass es ein politisches Übereinkommen gibt mit Indonesien. Das ist besonders wichtig für Österreich, wenn ich denke an den ganzen Bereich des Maschinenbaus, wenn ich denke an das Projektgeschäft, aber auch für uns, was Rohstoffe und seltene Erden betrifft. Und genau nach diesem Muster sollte man jetzt möglichst rasch, möglichst viele auch Freihandelsabkommen in die Zielgerade bringen, weil wenn wir die Freihandelsabkommen, die derzeit in der Diskussion haben, auch umsetzen, könnten wir 75% der US-Maßnahmen kompensieren. Und gerade ein kleines Land wie Österreich lebt vom Außenhandel. Wir verdienen 6 von 10 Euro im Export. Das heißt, diversifizieren von Amerika, neue Absatzmärkte auch zu finden, damit wir den Wohlstand, die Arbeitsplätze, den Sozialstaat in Österreich auch halten können. Also ich stehe auf der Seite der Europäischen Kommission. Ich danke auch dem Team für den unermüdlichen Einsatz. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass mit den neuerlichen, überarbeiteten Ankündigungen von Donald Trump in den letzten Tagen sich auch die Spielanlage verändert hat. Nochmals, ich stehe ganz klar dazu, dass wir eine Lösung am Verhandlungstisch auch schaffen, aber wir sollten jetzt auch selbstbewusster auftreten. Ich glaube, dass Donald Trump nur eine selbstbewusste Sprache auch versteht und dementsprechend auch unser, glaube ich, Vorgehen, unser strategisches Vorgehen. Wir sind zu 100% auf der Seite der Kommission. Wir unterstützen sie mit voller Kraft. Aber ich glaube auch, dass die angekündigten Gegenmaßnahmen man jetzt auch einen Schritt weiterbringen sollte.
Es geht darum, sich auszutauschen. Es genießt die Kommission mein vollstes Vertrauen. Aber ich werde für Österreich klar machen, dass wir schauen müssen, dass wir einen Schritt weiterkommen. Ich glaube, es liegt mit dem 21 Milliarden Euro Paket ein gutes Paket am Tisch. Wir werden heute Klarheit auch schaffen über das zweite, deutlich größere Paket. Und dieses Paket, glaube ich, muss man auch auf den Verhandlungstisch legen, damit es seine Wirkung entfalten kann. Auch wir haben in Österreich hier klare Vorgaben gemacht, was unsere Industrie betrifft, insbesondere im Bereich der industriellen Vorproduktion. Es darf ein Gegenmaßnahmenpaket nicht dazu führen, dass es zu weiteren Verschlechterungen für unsere eigene Wirtschaft kommt. Das heißt, auch wir haben Produktgruppen eingemeldet, die wir nicht auf dieser Liste haben wollen. Und das heute final zu beraten, ist Gegenstand der Verhandlungen. Wie müssen die Gegenmaßnahmen genau verschärft werden, damit sie auch in Zukunft sind? Ich glaube, die Gegenmaßnahmen sind alle in der Arena. Es sind die beiden Pakete, das 21 Milliarden Paket, das 72 Milliarden Paket. Und diese Pakete selbstbewusst auf den Tisch zu legen, ist, glaube ich, schon ein starkes Zeichen Richtung USA. Hier ist die Kommission gefordert, den finalen Entwurf auch vorzulegen. Auch andere Länder haben sich bereits geäußert, dass sie die Sorgen der Landwirtschaft sehr ernst nehmen. Daher muss es hier begleitende Maßnahmen geben. Und wenn all diese Maßnahmen vorliegen, gilt es auch, dieses Paket neu zu bewerten. Fakt ist, ohne Außenhandel, ohne Freihandelsabkommen werden wir in Österreich den Wohlstand nicht halten können. Wir leben vom Export, wir leben davon, dass wir unsere Güter auch weltweit auch gut verkaufen. Und gerade angesichts des Konflikts mit den USA braucht es noch mehr Tempo beim Abschluss von Freihandelsabkommen. Aber jedes Abkommen ist für sich zu beurteilen, weil es geht natürlich auch immer um die Interessen der eigenen Wirtschaft oder eigener besonderer Zielgruppen wie der Landwirtschaft. Haben Sie durch die Gegenmaßnahmen keine Angst, dass die Verhandlungen zu einem ganzen Handelskrieg eskalieren, der eigentlich niemandem weiterhilft? Also ich habe nicht den Eindruck, dass die oberste Strategie von Donald Trump die tägliche Harmonie ist. Wir wollen weiterhin die Verhandlungen führen im Dialog. Dafür steht auch Europa schon historisch, dass wir ein Kontinent des Konsens sind. Aber ich halte es für durchaus vereinbar, dass wir auch einmal ganz offen sagen, wenn wir zu keiner Einigung kommen, was sind die Maßnahmen, die wir uns vorstellen. Das ist ein ganz normaler Vorgang bei Verhandlungen. Herzlichen Dank. Wiederschauen. Sí, cuidado, se ha caído un micro. Muy buenos días. Vamos a celebrar en todo momento la primera reunión del Consejo Agrifish bajo presidencia danesa. Evidentemente el tema central para la discusión del Agrifish hubiera sido sin duda la política agrícola común, pero la propuesta de la Comisión es pasado mañana. Y los ministros y ministras de Agricultura vamos a estar muy atentos y muy interesados de lo que la Comisión decida para su discusión posterior. En todo caso, la posición de España y de 19 Estados miembros más quedó fijada con la carta que enviamos hace 6 semanas y cuyo contenido expliqué en el pasado Consejo de Luxemburgo. Vamos a discutir hoy mercados. Hace un momento mi colega Carlos Cuerpo, el ministro de Economía y Comercio, les ha señalado cuál es la posición de España. Me remito a sus palabras y particularmente en el ámbito agroalimentario, pues estamos sinceramente intentando que se logre una solución satisfactoria porque las cifras que se barajan y las anunciadas en la carta del presidente norteamericano nos vetarían el acceso en términos prácticos a ese mercado. Esperemos que tal situación no se produzca y, evidentemente, apostamos por la negociación, apoyamos a la Comisión, como les ha indicado hace un momento mi colega, para intentar lograr un resultado positivo a este respecto. Hay otro acuerdo comercial finalizado recientemente, concluyó las medidas autónomas de Ucrania y se ha revisado
las cifras correspondientes al acuerdo de cooperación comercial con Ucrania y Unión Europea, situando en el año 2028 la convergencia regulatoria en el ámbito agroalimentario, estableciendo cláusulas de salvaguardia muy potentes y estableciendo cifras para los diferentes mercados más vulnerables, los productos más vulnerables a importación en la Unión Europea. No hay que olvidar que este acuerdo, aparte de su dimensión comercial, tiene una dimensión política muy importante porque estamos apoyando a Ucrania en esa invasión injusta e injustificada por parte de Rusia. Simplemente señalaré la preocupación por el incremento de la cantidad relativa a la miel, de la cual nuestros productores y yo mismo nos encontramos preocupados. Esperemos que no se concrete en situación de mercado desfavorable para nuestros intereses. En todo caso, como en el punto anterior, es muy importante el que consigamos ampliar y diversificar. Mercosur está ahí, la Comisión va a hacer las propuestas también en otros terrenos y es muy importante que ampliemos y diversifiquemos nuestra presencia comercial en el mundo. En el punto de mercados también voy a plantear el tema del aceite de oliva. Ahí somos líderes mundiales, con lo cual marcamos tendencia de precios. Es evidente que la campaña pasada fue casi normal. La campaña de este año puede ser superior a la media. Si así lo fuere y hubiera afectación desde el punto de vista de precios, acabamos de sacar a exposición pública, a consulta pública, un proyecto de orden ministerial que se basa en un decreto ya homologado, autorizado por la Comisión Europea para poder intervenir en el mercado, hacer un almacenamiento que nos permita, en definitiva, privado, parcial de las cosechas, que nos permitiera equilibrar el funcionamiento de los precios. Y finalmente, en el ámbito legislativo, esta presidencia es muy importante. Tenemos paquete de simplificación, el paquete de vino, las nuevas técnicas genómicas y también la reforma de la ley de cadena alimentaria, de la directiva. Los 4 dosieres están en este momento abiertos, están particularmente en contacto ya con el Parlamento Europeo y no queremos que se retrasen, especialmente el referente al paquete vino, que nos parece muy importante. Hay 2 puntos más que hoy se van a examinar, los relativos, por un lado, a la utilización de estiércoles en tratados en el abono para la producción vegetal. Nos parece un elemento fundamental y le pediremos de nuevo a la Comisión que introduzca cuanto antes las normas jurídicas a este respecto para hacerlo posible. Y también el punto planteado por Chequia en relación con la autorización de nuevos productos, el reglamento 1107/2009, que ya solicité en Luxemburgo hace un mes que sea revisado cuanto antes, porque el 85% del trabajo de la Comisión son renovación de productos o bien cancelación, pero necesitamos una autorización de nuevos productos para afrontar la nueva situación climática. Este es un brevísimo resumen de todos los temas que hoy vamos a abordar. Con Ucrania, no sé si nos puede decir cómo afectaría la importación de cereales a España. Bueno, vamos a ver. Este año, desde el Ministerio, preveemos una cosecha superior a los 21 millones de toneladas por parte de España. La Comisión Europea, el JRC, prevé más de 23 millones y el sector, las cooperativas, prevén más de 24 millones. En todo caso, sea la que sea la cifra final, necesitamos comprar entre 10 y 12 millones de toneladas al exterior. Las compraremos de Ucrania, o las compraremos de Brasil, o las compraremos de Estados Unidos o de Canadá, es decir, de mercados terceros. Es una necesidad de abastecimiento porque somos deficitarios. Y es claro, lo digo por las polémicas en relación con los precios, que los precios lo marcan los mercados mundiales. Es decir, que no tenemos ninguna capacidad de intervención. Antes he hecho referencia al aceite de oliva, que es un producto donde sí España es quien, en definitiva, marca precios, pero no es en el caso de los cereales. Minister, what do you expect will be the impact of US tariffs on agriculture? Well, I think there is an ongoing negotiation, and we hope that this negotiation of the European Commission, and we put our full support to the European Commission on that, achieves a good result that avoids any negative impact to the agri-food sector in the imports to the states. In the case of Spain, is
3,200 million euros. That means 4.7% of the 76 billion euros that we export to the world. So it for us is a sensible figure, and we are doing the best, I am sure, the Commission. We are not the only country. Others are also in agri-food much affected, and we are trying to that the Commission gets a good result, because I think it's absolutely necessary. It will be absolutely unfair to impose any kind of tariffs to the European products that are not justified in any way. Thank you. Si no hay acuerdo, ¿hay algún temor especial a que haya represalias específicas de Donald Trump a nuestro sector agrícola o a productos? Bueno, ya, esa es una cuestión que creo que el ministro Cuerpo ya en alguna ocasión y yo mismo hemos hecho alguna declaración al respecto. Está muy claro que estamos hablando de Unión Europea, por tanto del conjunto de la Unión Europea, no de un país miembro. Given what's happening with the US in terms of trade, do you expect there will be more impotence for talks with Australia, for instance? Well, the question is that I think the US market has an interest in itself, and we cannot talk about replies about our market, but it's for sure that all the agreements that are being negotiated with Mercosur, with Indonesia, with India, with Australia, make sense in the present context. So I think that the Commission has a very clear view that a new impetus is needed to achieve these agreements. I think that the world has functioned quite well. In the last 40 years, everything has got a result, a positive result on creation of wealth, and particularly in the agri-food sector. So I think that we have to do our best to avoid this strange situation created by the U.S. administration positions. Thank you. Sorry? Australia by year-end? An agreement with Australia by year-end? I don't know. The concrete days is for the Commission to speak about. ¿Sobre la PAC da por hecho que la Comisión va a proponer recorte? ¿Sobre la PAC? No me pronunciaré pasado mañana. Estaré en Mauritania porque tenemos un tema de cooperación con Mauritania, pero durante la semana haremos una evaluación de la propuesta. Lo que decíamos los ministros era bien claro. Queremos una dotación suficiente y una identificación clara del primer y segundo pilar de la PAC. Esa es la posición de España, pero no solo de España, sino de 20 Estados miembros e incluso algunos de los no firmantes. Estoy pensando en Dinamarca o en Alemania. Me consta que comparten esta posición. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. But the main priority is as good as possible to reach a possible agreement in the talks. Bonjour, aujourd'hui troisième conseil format commerce ici entre les États membres depuis le Liberation Day du 2 avril, et donc c'est un moment extrêmement important puisque l'unité européenne qui a fait notre force depuis maintenant plusieurs mois doit d'abord être préservée dans un contexte évidemment de tensions importants sur le point commercial avec l'annonce et l'envoi de la lettre du président Trump à l'Union européenne concernant une menace d'augmentation de droits de douane de l'ordre de 30% au 1er août. Aujourd'hui, il faut évidemment que l'Union européenne reste d'abord unie, c'est la priorité et c'est ce dont nous allons discuter en premier aujourd'hui. Mais évidemment, la situation depuis samedi doit nous amener à changer de méthode et nous devons effectivement savoir présenter de façon concrète, parfois aussi de façon très claire, quelle est la capacité de l'Union européenne à mettre sur la table des contre-mesures, à riposter et à faire en sorte que ce rapport de force qui est voulu par les États-Unis et qui ne doit pas mener à une guerre commerciale qui serait néfaste pour tout le monde, doit savoir être appréhendé par les Européens aussi
en démontrant leur capacité de riposte, et c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. La finalité, c'est toujours la même, et nous sommes tous unis, je crois, en ce sens-là, c'est aboutir à un accord équilibré qui préserve les parties évidemment européennes, mais qui comprend aussi évidemment les intérêts américains. La Commission a toujours été dans une position de négociatrice de bonne foi, et je le salue, et c'est pour cela que la France la soutient depuis le premier jour, et nous continuerons à soutenir la Commission européenne pour les prochains jours et pour les prochaines semaines. Jusqu'au 1er août, il nous reste 2 semaines de négociations là-dessus, mais soyons très clairs, ce rapport de force aujourd'hui doit aussi amener les Européens à savoir montrer les contre-mesures. Les contre-mesures, ce sont des tarifs sur les biens américains qui doivent être exposés très concrètement, et ce sont aussi la question des services et la question des mesures anti-coercition qui doivent être évoquées aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que la réaction de l'Union européenne jusqu'ici a été un petit peu trop timorée justement, et que maintenant il faut accélérer le tempo davantage? Je crois que la réponse de la Commission, elle a été juste. C'est continuer à démontrer sa bonne foi dans la négociation. Et ça, il faut que cela le reste jusqu'au bout. On ne pourra jamais taxer la Commission européenne ni ses États membres de ne pas avoir joué le jeu de la négociation, d'avoir compris les intérêts de toutes les parties et d'avoir essayé de trouver le meilleur accord possible. Et nous étions d'ailleurs proches de cet accord-là la semaine dernière, et nous devons continuer et ne pas nous disperser dans un autre objectif. En revanche, ce que je dis, c'est que le rapport de force aujourd'hui qui se tend doit nous amener aussi à être plus concret et à démontrer comment l'Europe peut répondre en cas d'échec des négociations. Et c'est ça aussi l'ordre du jour aujourd'hui. Et nous verrons effectivement, que ce soit sur les biens, sur les services, sur les mesures anti-coercition, comment se situe l'ensemble des États membres pour essayer d'avoir la réponse la mieux coordonnée possible. Encore une fois, avec un objectif qui doit rester notre priorité absolue dans cette période, l'unité européenne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment est-ce qu'on est passé on est proche d'un accord à une lettre qui dit 30% et qui visiblement prend un peu tout le monde de court? Ça, il faut poser la question au président américain. La Commission européenne a participé aux négociations, a toujours répondu présent pour le dialogue, a mis tout sur la table d'un point de vue industriel, d'un point de vue non tarifaire, a toujours expliqué à quel point une guerre commerciale était néfaste pour l'économie européenne, mais d'abord pour l'économie américaine. Et nous voyons bien que cette pression voulue par le président américain dans les derniers jours et les dernières semaines tend aujourd'hui la capacité de négociation, mais doit nous amener aussi à démontrer que l'Europe est une puissance. Et l'Europe est une puissance aussi en sachant démontrer sa capacité de riposte. Et c'est ça vraiment qui va être essentiel aujourd'hui, au-delà des autres points de l'ordre du jour qui ne sont pas moins importants. La question des surcapacités chinoises, la question de la diversification commerciale, tout ça sera aussi mis sur la table. Donc ça va être une journée avec un agenda extrêmement dense et tout va être important aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la question de taxer le numérique revient sur la table? Moi, je veux qu'il n'y ait aucun tabou dans la capacité de réponse européenne. À partir du moment où vous vous bridez, vous empêchez un certain nombre de réponses, vous n'êtes pas dans un rapport de force favorable. Et c'est peut-être là où nous devons évoluer dans la méthode, c'est assumer, même si ce n'est pas forcément une finalité souhaitée, mais assumer que nous savons répondre sur beaucoup de questions différentes qui concernent l'économie américaine, faute de quoi, évidemment, le rapport de force tendra vers un déséquilibre qui sera inacceptable. Et c'est exactement ce que nous voulons éviter. Oui. Sera-t-il possible de trouver un accord avec le président américain, sachant que du jour au lendemain, il peut mettre en place de nouveaux tarifs Si nous considérions qu'un accord est impossible, nous ne serions pas en train de continuer à négocier. Et le commissaire Šefčovič veut reprendre langue dès aujourd'hui avec les Américains là-dessus. Et il a raison. Encore une fois, la Commission européenne a toujours raison de vouloir négocier et de vouloir aboutir à un accord, toujours. La question est de savoir avec quels moyens on se met dans des conditions de négociation, avec quelle capacité de riposte éventuellement, de façon concrète encore une fois, on se met dans des moyens de négociation. Ce rapport de force voulu par Donald Trump et son administration, c'est un rapport de force où vous devez démontrer aussi vos capacités de riposte. Voilà. Et c'est peut-être là où on doit accélérer aujourd'hui. But has the method been good enough? Because right now we've had several months, the European Commission has been working on it, and this is not a criticism of Šefčovič personally, but there's been no deal. The letter is higher. So in that room, do you think the EU27 should have a different method that you propose? This is what I said. We have to evolve in terms of method, and we have to put first what we can do in terms of retaliation today. And to make it very concrete, and to make it very soon, the 1st of August. What can we do the 1st of August in terms of tariff of goods, but also in terms of tariff, in terms of ACA? Everything has to be put on the table today.
everything. Donc vous pensez que le premier paquet de rétaliation devrait déjà être présenté dès aujourd'hui et qu'on devrait avancer Oui, et c'est la discussion effectivement que l'on aura dès aujourd'hui. Et si la Commission peut effectivement annoncer ce premier paquet de contre-mesures tarifaires sur les biens, je pense que ce sera effectivement nécessaire dans la suite de la négociation. Dès aujourd'hui, juste pour bien comprendre. Si la Commission le souhaite. Merci. Merci. They should represent our interests as if we were doing it ourselves. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök! Érdekelne, miniszter úr, lesz egy nyilvános vita ma délután, amit Magyarország is kér az EU-ukrán kereskedelmi megállapodás tervezettel kapcsolatban. Mit vár ettől a vitától? Hangos és nehéz vitát várok tőle, hiszen az elvi megállapodást a tagországok háta mögött kötötték meg. Ma már a számokból látjuk, hogy Ukrajnának kedvez az Európai Unió, és nem az európai gazdák érdekeit tekintette szem előtt. Ezt nyilván nem hagyhattuk, nem hagyjuk, és nem is fogjuk hagyni. Mindent elkövettünk azért, hogy ez ne léphessen életbe. Hiszen ha belegondolunk a százalékokba, minden várakozáson felüli az, amilyen kedvezményeket Ukrajna kapott. Ha csak a mézet veszem, 600%-os növekedés, 6000 tonna helyett 35 000 tonna. Vagy épp a baromfihús 6000-ről 18 000-re. Hogyan? Ez a tojás volt, bocsánat. Tehát a tojásnak 6000-ről 18 000-re. Hogyan lehet engedni? A baromfihús 90 000-ről 120 000-re. A búza 1 millióról 1,3 millióra. Tehát olyan mértékű növekedések következtek be, ami abszolút hátrányos helyzetbe hozza az Európai Uniós gazdákat. Mi azon kell, hogy dolgozzunk, hogy ez a megállapodás ne léphessen életbe. A vitától azt várom, hogy mindenkinek szembe kell nézni otthon a saját gazdáival. Mindenkinek meg kell érteni azt, hogy milyen következménnyel jár ez. Én is el fogom mondani itt, hogy mekkora hátránnyal bír ez, és az intézkedéseink is pontosan azt mutatták, hogy nem hagyjuk. Ezért is hívtam össze a B4-ek miniszteri tanácsát, kiegészítve Romániával és Bulgáriával, hogy a határmenti tagállamok egységesen tudjanak föllépni ez ügyben. Nagyon hálás vagyok a tagországok képviselőinek, hogy kiállnak, és velünk együtt tiltakoznak azért, hogy ez a megállapodás, ez a hátrányos megállapodás ne léphessen életbe. Köszönöm szépen! Az Európai Bizottság szerdán mutatja be a 2027 utáni költségvetést, uniós költségvetést, abban valószínű, hogy megkutítják valamennyire az agrártámogatásokat. Ezen hogyan lesz Ugye Brüsszel maga a küzdelem, hiszen mindig azért jövünk, hogy küzdeni kell, és védeni a magyar érdeket. Nekünk az a legfontosabb, hogy a magyar részről a költségvetés ne csökkenjen, a gazdáknak ugyanannyi támogatást tudjunk biztosítani. Én azt hiszem, nekünk abból kell kiindulni, amit itt tanácsi következtetésként elfogadtunk. Mind a 27 agrárminiszter. Mi ehhez ragaszkodunk. Mert akkor tudjuk biztosítani azt, hogy válságálló, versenyképes legyen, fenntartható legyen, hogy gazdabarát legyen, és hogy tudásalapú legyen az európai agrárium a jövőre nézve is. És természetesen a szilárd pillérekhez ragaszkodunk. 2 különálló pillér, a terület alapon járó támogatások és a beruházási támogatások is, és ami a legfontosabb, elkülönített költségvetés, mert akkor lehet látni azt, hogy akkor mennyi fölött is rendelkezhetünk. És nem lehet berakni a nagy költségvetésbe, mert akkor ki lehet találni mindig vélt és valótlan indokokat arra nézve, hogy hogyan is ne lehessen hozzáférni ehhez a pénzhez. És akkor kiderül majd a valóság, hogy az ukrán csatlakozás az mennyibe is kerül az Európai Uniónak, ezen belül az európai gazdálkodóknak. Ezért kell ragaszkodnunk a tanácsi következtetésekhez, a magyar állásponthoz. hogy ez mennyibe fog kerülni? Az előzetes értékelések 20-25%-os agrárbüdzsé csökkentést vizionálnak előre. Én azt hiszem, hogy ez az a kiinduló alap, amiről aztán küzdenünk kell magunkat fölfelé, pontosan azért, hogy minél kisebb hátrány szenvedhessenek a gazdák. Az a dolgunk, hogy megvédjük őket. Köszönöm szépen! Hejsan! Kör vi frågor direkt? Ja, det kan vi göra. Okej. President Trump hotar med tullar på 30%
Hur bör EU svara enligt Sverige? Ja, men 30% tullar är självklart inget vi från Europas sida kan acceptera. Vi har ju hela tiden försökt få fram en framförhandlad lösning som vi alla kan leva med. Men sen så väljer Vita huset ändå den här vägen. Och det tycker jag är olyckligt. Det gör oss alla till förlorare. Men det högsta priset kommer USAs egna företag och konsumenter att betala. Så att från Europas sida står vi redo att införa motåtgärder. Så att vi höjer tullarna mot USA. Sverige och regeringen kommer idag presentera ett initiativ här på FAC Handel där vi då parallellt som vi höjer tullarna mot USA sänker tullarna mot alla andra WTO-medlemmar så att vi får så liten effekt på svensk ekonomi och svenska jobb som bara är möjligt. Men hur hård bör EU vara? Är det dags att förbereda sig för handelskrig? Ja, men vi kan inte utesluta att USA drar oss in i ett handelskrig. Vi befinner oss just nu i en handelskonflikt med USA och Europa. Vi ska gå in med det här med självförtroende. Europa är en stor marknad som är viktig även för amerikanska företag och vi har en hel del ekonomiska muskler och verktyg att också kunna sätta emot. Nu har vi ett genomröstat motåtgärdspaket på 25 miljarder euro. Vi håller parallellt med att förbereda ett paket på över 70 miljarder euro som kan bli klart väldigt snabbt. Och sen har vi ytterligare verktyg i verktygslådan. Vilka konsekvenser skulle det bli för Sverige om det blir 30% tullar? Ja, men det är klart, som ett litet exportberoende land där USA är en av våra absolut viktigaste marknader så kommer det påverka oss på ett negativt sätt. Men som sagt, Europa står nu redo att svara. Från Sveriges sida och från regeringens sida gör vi väldigt mycket. På det här mötet här idag kommer vi också prata om att öppna nya marknader för svenska och europeiska företag. Och det finns flera sådana potentiella stora frihandelsavtal som vi kan få plats redan innan årsskiftet. Bland annat med Mercosur, alltså stora delar av Sydamerika, med Indonesien, med Indien, med Mexiko, bara för att nämna några. Så det finns mycket som vi kan göra från Europas sida också. Vi styr ju inte över USAs handelspolitik, men vi styr över vår egen och där vi kan öppna nya handelsrutter för svenska och europeiska företag. Det finns redan kritiker som säger då att Ursula von der Leyen borde göra mer själv, att hon borde ta tag i och prata med Trump. Räcker det med att Šefčovič har skött förhandlingarna hittills eller måste det flytta upp ett hack till? Många har ju pratat med Vita huset och med den amerikanska administrationen och det är positivt att det sker kontakter på flera olika nivåer, men från Europas sida har ju vi gjort allt vad vi bara kan för att undvika den här situationen. Vår handelskommissionär har varit där flera gånger. Många regeringschefer runt om i Europa har också besökt och pratat med Donald Trump. Så att från Europas sida har ju vår dörr för förhandling varit öppen hela tiden. Vi har ju dessutom använt både morötter och piska. Morötter i form av att vi har hela tiden sagt att vi kan tänka oss att sänka tullarna på flera varor som är viktiga för USA. Så att vi har ju skött det här enligt konstens alla regler, men det är USA som är flera led nu har eskalerat den här situationen. Man ska komma ihåg att vi europeer, vi har inte höjt en enda tull hittills. Hur mycket ser du i de här 30% som Trump sa som ett förhandlingsspel från hans sida där han helt enkelt slänger in ett nytt vedträ på brasan för att få lite fart? Det är svårt att spekulera i exakt vad som händer i Vita huset just nu. Det jag kan konstatera är att vi var väldigt nära mållinjen i att hitta någon slags principförklaring och ett principavtal också som skulle deeskalera situationen, som skulle frysa mycket av det som händer just nu. Och det är klart att 30% tullar, det är ju en kraftig eskalering. På flera varor, på flera marknader så skulle i princip handeln helt upphöra. Så det är klart att det här skulle få stora och djupgående konsekvenser både för USA och för Europa. Var du beredd på det här? Nej, men det är klart att just nu så kan man knappt bli förvånad över någonting som kommer från andra sidan Atlanten. Men just att vi var så pass nära mållinjen som vi ändå var, att man då ändå väljer att eskalera situationen, det tycker jag var lite förvånande. Påverkar det förhandlingarna negativt? Du säger att vi var nära. Är en uppgörelse längre bort nu? Ja, men det är klart att kommer den här typen av besked från Vita huset så tar det oss inte närmare mållinjen när vi precis var några meter ifrån den. I stort sett verkar finansmarknaderna ha is i magen och tror inte på att det blir så höga tullar. Har de fel och hjälper det eller hjälper det att de inte tar det på större allvar? Men det är klart, det kommer ju nya besked nästan var och varannan timme och dag från Vita huset. Och både räntemarknaden och aktiemarknaden prisar ju just nu inte in att allt det här ska inträffa. Men vi måste ju förbereda oss för det värsta och det är därför vi från Europas sida säger att vi har ett genomröstat motåtgärdspaket. Vi håller på att förbereda ytterligare ett och vi har
ytterligare verktyg i verktygslådan. Europa är inte en liten ekonomi som har svaga kort i den här förhandlingen, utan vi måste gå in med starkt självförtroende och våga vara tuffa ifall det skulle krävas. Vi ser det på lobbying från till exempel tyska bilindustrin som verkar vilja ha en uppgörelse för sig själva som gynnar dem med en in, bil, en ut och så vidare. Hur skulle det påverka Sverige? Men det är klart att vi har också en viktig bilindustri. Volvo Cars är en av de största privata arbetsgivarna i Sverige, och där vi på mötet här idag kommer presentera att vi i första hand såklart vill ha så låga sektorstullar som möjligt på bilar så att Volvo Cars med flera kan sälja så mycket som möjligt i USA. I andra hand vill vi ha tullfria kvoter, och i tredje hand någon form av offset-lösningar, så att om Volvo Cars producerar en bil i USA, exporterar den till Sverige, så kan vi då exportera en bil tullfritt till USA. Så att det är vårt tredjehandsalternativ, men även det alternativet är bättre för Sverige än att inte ha någon deal överhuvudtaget och få betala 27,5% i tull som det är idag. Så att det kommer vi presentera även det på rådsmötet här idag. Kommissionen släppte en sorts principöverenskommelse med Indonesien igår. Hur skulle ett sådant avtal påverka Sverige? Men det är klart att det är väldigt positivt att vi nu rör oss framåt i flera olika frihandelsförhandlingar. Indonesien är en potentiell stor marknad för svenska företag. Vi har Indien, vi har Mercosur med Brasilien som den riktigt intressanta marknaden. Så att det händer väldigt mycket där Europa nu måste göra ännu mer för att öppna nya marknader för svenska och europeiska företag. Yes. How do you see the 30% threats from Trump? Is it just a cheap negotiation tactic? It's hard to say these days because it's coming new news every single hour and every single week from the White House. But of course 30% is nothing that Sweden or the European Union should accept. Minister, back in May you were extremely critical of the UK-US trade deal. Now it seems that this is like the best case scenario for the EU to have such a deal. What do you make of that? Do you think it shows that the Commission strategy is mistaken, or how do you interpret it? I think we should have to be prepared to be even tougher negotiators against the US right now. Of course, we have two countermeasure packages on the way, one that has already been voted in and one that is on the way, but we have more tools in the toolbox, so to say. So we can be tough if the White House wants us to be tough. The Commission has been insufficiently tough? No, I say that what I'm meaning is that we could be even tougher if it's needed right now. But of course, we were quite close to the finish line. But then the US, regrettably, makes the situation even worse right now. Was it basically a deal that looked like the UK-US deal, not something that Yeah, but continued discussions when it comes to the sectorial tariffs, and of course the automotive sectors is quite important for Sweden. Are you happy with the fact that the countermeasures to the metals are going to be postponed again? Excuse me? The countermeasures, the metals countermeasures are going to be postponed today. Are you happy with that decision? I think we have to be prepared to use all tools in the toolbox, and of course countermeasures. We have one package that had already been voted. Every country except Hungary voted in favor of that. We have another countermeasure package that is on its way, but we have more tools in the toolbox. And I think if the White House wants us to be tough, then we will be quite tough against the White House. So you say that includes, for example, the anti-coercion instrument, like France was calling for, to start preparing that, even though Commissioner von der Leyen, President von der Leyen said that it's not the moment yet. We can't rule out any tools in the toolbox as we in the situation that we are in right now. Perfekt. Tack så mycket. Pausen, vill du inte förlänga den? Vad har fått? Vi tar frågor sen efter. Vi har lite pauser. Vi snackar efter. Schönen guten Morgen. Heute beschäftigen sich die Landwirtschaftsministerinnen und die Landwirtschaftsminister genauso wie die Kolleginnen und Kollegen von der Wirtschaft mit Handelsfragen. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich kurz über das künftige EU-Ukraine-Handelsabkommen zu äußern, das ja direkte Auswirkungen hat für die österreichische Landwirtschaft. Zum einen ist es so, was wir nach ersten Informationen erhalten haben, dass einfach das künftige Abkommen sich anpasst an das Abkommen aus dem Jahr 2016. Also wir hier nicht
mit Liberalisierungsschritten zu tun haben, wie das in den letzten Jahren erfolgt ist. Das ist einmal gut für einen ersten Eindruck. Wir müssen allerdings die finalen Texte abwarten, um eine endgültige Bewertung zu machen. Zum Zweiten sehen wir, dass es offensichtlich geplant ist, dass ukrainische Exporte, was die Produktions- und Qualitätsstandards betrifft, sukzessive an das EU-Niveau herangeführt werden sollen. Das schafft faire Wettbewerbsbedingungen am Binnenmarkt. Das ist uns sehr zentral. Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass die EU-Kommission hier regelmäßig darüber berichtet. Zum Dritten, das betrifft die vor allem sensiblen Produkte. Uns ist wichtig, dass hier die Quoten für sensible Produkte, beispielsweise für Zucker und Getreide, nicht zu hoch angesetzt werden. Wir hören hier von einer Verfünffachung der Quote für Zucker in Bezug auf das Abkommen von 2016. Wir sehen das kritisch. Da muss man noch im Detail anschauen, welche Auswirkungen das Ganze hat. Das zum EU-Ukraine-Abkommen. Zum Zweiten, Österreich setzt sich ja seit Jahren dafür ein, dass wir, was die Eiweißproduktion betrifft, in Europa unabhängiger werden. Wir haben hier mehrfach Initiativen gestartet. In Österreich selbst haben wir 2021 eine Eiweißstrategie entwickelt, mit der Konsequenz, dass heute Österreich das Land in der Europäischen Union ist, das an 4. Stelle steht, was die Anbaufläche von Soja betrifft. Darüber hinaus haben wir 2022 eine Initiative gemeinsam mit Frankreich gestartet, wo wir die Kommission aufgefordert haben, dass sie eine EU-Eiweißstrategie vorlegen, mit der Konsequenz, dass das 23 Mitgliedstaaten unterstützt haben. Eigentlich ein sehr klares Signal. Wir warten nach wie vor, dass hier die Vorschläge kommen. Aus unserer Sicht ist wesentlich bei diesem Thema, dass man auf EU-Ebene die Voraussetzung dafür schafft, dass wir starke regionale Strukturen haben, die Investitionen tätigen in die Verarbeitung und Vermarktung, dass wir auch das Konsumverhalten natürlich genau beobachten, Konsumverhalten in Richtung pflanzliches Eiweiß und tierisches Eiweiß. Und zu guter Letzt geht es natürlich immer um Entbürokratisierung, und da hoffen wir doch noch, dass bezüglich der Entwaldungsverordnung der eine oder andere Erleichterung für die Produzenten vorgeschlagen wird. Herr Minister, diese Woche wird auch ein neuer mehrjähriger Finanzrahmen vorgelegt. Wie schauen Sie darauf? Erwartungsvoll oder eher mit Sorge, wenn es darum geht, wie die zukünftige Agrarförderung ausgestaltet werden soll? Also die Diskussionen in den vergangenen Monaten folgend schaue ich natürlich da mit großer Sorge, was am Tisch kommt. Wir haben da im Rahmen der Agrarminister sehr dafür gekämpft, dass wir für die gemeinsame Agrarpolitik eine Evolution in den nächsten Jahren durchführen können in Richtung Biodiversität, in Richtung Klimaschutz. Wir sind ganz klar dafür, dass die GAP zentral finanziert wird, auch in Zukunft, dass die Mittel zweckgebunden sind, dass es eine erste und eine zweite Säule gibt, also Direktzahlungen und Mittel für die ländliche Entwicklung. Da muss man wissen, in der ländlichen Entwicklung, da finanzieren wir das Agrarumweltprogramm, die Biobauern, die Bergbauernförderung, die ganzen Investitionsprogramme bis hin zu LEADER-Projekten, die in Österreich sehr, sehr erfolgreich umgesetzt werden. Wir wollen, dass diese zwei Säulen Struktur erhalten bleibt, und wir wollen zu guter Letzt auch, dass die Agrarpolitiker in Europa darüber entscheiden, wie die Programme ausschauen, wie die Agrarpolitik in Zukunft ausschaut. Wir kämpfen hier gemeinsam, und ich hoffe, dass unsere Anliegen auch tatsächlich dann von der Kommission gehört werden, wenn dann die Vorschläge kommen. Was würde es denn für die Landwirtinnen und Landwirte bedeuten? In Österreich sollte jetzt zum Beispiel mehr in nationalen Plänen umgesetzt werden als auf EU-Ebene. Ja, das kommt davon, wie das Ganze gestaltet ist. Wenn das ein großer Eintopf ist, wo man sozusagen sich drum raufen muss, wer die Mittel kommt, dann ist die gemeinsame Agrarpolitik in dieser Art nicht mehr fortsetzbar. Wir brauchen nur Planbarkeit. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich das Umweltprogramm anschaue, 7 Jahre muss ich da planen, damit sozusagen die Programme auch ihre Wirkung entfalten. Und deswegen sind wir sensibel, weil wir wollen den österreichischen Weg in der Landwirtschaft fortsetzen. Wir haben eine flächendeckende Landwirtschaft, sehr klein strukturiert, bis in die letzten Alpentäler hinein. Und das geht nur mit Planbarkeit und Kontinuität und nicht, wenn man nicht weiß, wie viel kommt eigentlich noch daher, wie viel bleibt letzten Endes übrig für die Landwirtschaft. Also das ist ein Weg, den wir uns einfach nicht vorstellen können. Zur Entwaldungsverordnung. Sie haben ja eine Initiative gestartet, gemeinsam mit Luxemburg. Erwarten Sie heute dazu auch Gespräche, und wann erwarten Sie konkrete Ergebnisse für diese Initiative? Also das große Anliegen ist ja, dass wir einfach entbürokratisieren. Noch einmal grundsätzlich.
das Ziel ist ja nachvollziehbar, dass man sozusagen initiativ wird gegen die Entwaldung von Regenwald in den Tropen, in Brasilien, in Indonesien. Überhaupt keine Frage. Für uns ist wichtig, dass die eigenen Landwirte, die eigenen Betroffenen einfach entlastet werden, weil wir einfach uns sehr schwer tun, ihnen zu erklären, warum sie diesen bürokratischen Aufwand auf sich nehmen sollen. Unser letzter Vorschlag wäre, dass man sozusagen in der Kategorie Low Risk nochmal schaut, ob man nicht etwas machen kann für Länder, die praktisch kein Entwaldungsrisiko haben. Also noch haben wir sozusagen eine Vereinfachung hinsichtlich der bürokratischen Vorgaben. Wie es da weitergehen wird, müssen wir einfach abwarten. Wir haben das an allen Stellen deponiert, die hier relevant sind und gemeinsam auch mit vielen anderen Ländern. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, wie die Kommission reagiert. Bei der Kommission liegt der Ball, bei der Präsidentin liegt der Ball und wir hoffen doch, dass sie auf diese vielen Anmerkungen, auf diese vielen Interventionen auch reagiert. Noch eine Frage. Im nächsten Finanzrahmen soll auch 1 Milliarde an Entschädigungszahlungen für Landwirtinnen und Landwirte drinnen sein. Im Zusammenhang mit dem Mercosur-Abkommen, sind Sie, wenn das da drin ist, bereit, die Ablehnung zu überdenken? Also 2 Dinge grundsätzlich. Erstens einmal ist Österreich ein Land, das auf Freihandel setzt, weil wir einfach exportorientiert sind. Das Zweite ist, wir haben eine aufrechte Bindung im Nationalrat, was die Bundesregierung betrifft, hinsichtlich Mercosur. Und zum Dritten müssen wir jetzt schauen, einfach was am Tisch kommt. Hier sind ja auch sehr viele Gespräche im Hintergrund geführt worden die letzten Wochen. Es gibt Länder, die massiv dagegen sich aussprechen. Das ist Frankreich, Italien ist dabei, Polen. Also auch das wird eine entsprechende Konsequenz haben. Wenn da Abfederungsmaßnahmen drin sind im Paket, man muss am Ende das Gesamte natürlich bewerten und wir werden uns das genau anschauen. Aber grundsätzlich gilt bis jetzt noch die Position des Nationalrates und die hat eine Bindung für die Regierung, nämlich, dass wir derzeit nicht so zustimmen können. Ja, danke. Bonjour mesdames, messieurs. Bien, ce Conseil agri-pêche est sous présidence danoise et je veux d'emblée lui souhaiter plein succès. Comme vous le savez, le 14 juillet en France, c'est la fête nationale, mais compte tenu de l'imminence des annonces qui vont être faites, eh bien, j'ai évidemment privilégié ma présence à Bruxelles pour signifier que les questions agricoles sont de très grande importance et signifier évidemment le soutien de la France à ses agriculteurs et à l'agriculture européenne. Donc nous avons un haut niveau de préoccupation. Le cadre financier pluriannuel va être présenté dans les heures qui viennent et ainsi que le budget de la politique agricole commune. Vous le savez, 20 pays de l'Union européenne, par la voix de leur ministre de l'Agriculture, ont exprimé leur vive préoccupation sur les rumeurs qui courent à la fois sur le CFP et sur la PAC. Je rappelle que ce qui nous craignons évidemment beaucoup, c'est une dilution du budget de la PAC qui lui ferait perdre son caractère spécifique. Et la dilution, évidemment, ne garantit pas que nous aurons une PAC à la hauteur des enjeux, une PAC organisée en 2 piliers. Et ce point fait l'objet d'une très grande attention de la part de la France, mais également de 19 autres pays européens qui l'ont exprimé lors du dernier Conseil agri-pêche. Au niveau de préoccupation aussi sur les relations commerciales internationales, les récentes déclarations des États-Unis sur des niveaux de droits de douane portés à 30% plongent évidemment de nombreuses filières agricoles en France dans la plus grande inquiétude, notamment la filière viticole et puis aussi tout ce qui touche à l'épicerie, aux produits laitiers. Et naturellement, nous espérons que l'Union européenne va pouvoir conduire une action très coordonnée de résistance et de négociations fermes à l'égard des États-Unis. Au niveau de préoccupation également sur le Mercosur, je rappelle que
la France ne valide pas le projet d'accord de libre-échange tel qu'il a été paraphé à Montevideo, parce qu'il expose particulièrement les filières du bœuf, de la volaille, du sucre et de l'éthanol, et l'effet cumulatif que ces mesures pourraient avoir sur ces filières. Je rappelle qu'il y a l'Ukraine, il y a d'autres accords de libre-échange et qu'il y a un effet cumulatif, notamment sur les filières d'élevage. Donc la France a fait une proposition concrète d'un protocole additionnel qui permettrait d'instaurer des mesures de sauvegarde robustes pour protéger ces filières. Je rappelle aussi que la quasi-unanimité des ministres de l'Agriculture européens, lors du dernier Conseil Agri-Pêche, ont posé très clairement les critères qui devraient être mis en œuvre pour les prochains accords de libre-échange. C'est notamment une étude d'impact au niveau européen et pour chacun des pays membres de ce que pourraient emporter les accords de libre-échange. Deuxièmement, un suivi attentif de ces accords de libre-échange. Troisièmement, des clauses de sauvegarde robustes qui protègent nos filières agricoles. Quatrièmement, une réciprocité des normes assortie de contrôles et notamment en matière de produits phytosanitaires. On ne peut pas imposer à nos propres agriculteurs des contraintes en matière de produits phytosanitaires et tolérer des productions qui ne les respecteraient pas. Donc ça, c'est un haut niveau de préoccupation. Et je crois de ce point de vue-là que tous les accords de libre-échange doivent vraiment être regardés à l'aune de ces critères, ce que ne fait pas le Mercosur. Et c'est bien la preuve, je crois, que le projet d'accord avec le Mercosur est un accord d'un autre âge. Il n'obéit pas aux exigences que nous devrions mettre davantage en avant. Voilà, je vous remercie. Oui, petite question sur la PAC. Vous avez parlé un peu du budget. Globalement, est-ce que sur les autres aspects PAC, il y a aussi des préoccupations, des inquiétudes ce qu'on attend dans les prochains jours, mercredi après? Vous savez que nous sommes attachés d'abord aux politiques qui garantissent le revenu aux agriculteurs. Nous sommes très attentifs à tout ce qui touche au renouvellement des générations, parce que c'est le mur qui est devant nous et dans toute l'Europe. Sans agriculteurs, il n'y a pas d'agriculture, donc il faut véritablement encourager le renouvellement des générations, et le revenu apporté aux jeunes agriculteurs est tout à fait important. Nous sommes attachés également à la question de la simplification. Les politiques agricoles européennes sont trop compliquées, souvent mal comprises, et donc quand elles sont mal comprises, elles sont parfois mal respectées en dépit de l'effort que font les agriculteurs, qui passent beaucoup trop de temps devant leur ordinateur et dans leur papier, alors qu'ils ont tant de travail dans leurs exploitations. C'est quelques-uns des critères à l'aune desquels nous regarderons cette future PAC. Nous sommes attachés évidemment à la préservation en 2 piliers. Ça, c'est absolument fondamental. Que les mesures environnementales auxquelles nous sommes attachés soient davantage incitatives pour être mieux appliquées. Vous savez que la France conditionne les aides à hauteur de 40% dans le 2e pilier sur les mesures environnementales. Donc c'est un vrai choix que nous faisons. Mais pour inciter davantage encore, il faut être moins dans la coercition que dans la pédagogie de l'incitation. Est-ce que j'ai bien entendu que la France est maintenant pour l'accord si ce protocole-là est robuste, quoi? Et qu'est-ce que c'est dans le protocole qui n'était pas dans l'accord lui-même? Alors, je formulerai pas les choses comme ça. Nous sommes toujours dans une posture d'opposition au projet d'accord tel qu'il a été paraphé. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut entendre. Et la position de la France n'est pas isolée. De nombreux pays partagent les mêmes inquiétudes que nous. Et donc
Donc c'est important de le dire parce que longtemps on a considéré que au fond tout le monde était d'accord mais en réalité non. Beaucoup de pays se rendent compte des implications que cela a sur leur propre production et sur leurs propres agricultures et agriculteurs, y compris en Allemagne. L'Allemagne est très favorable au Mercosur, mais les agriculteurs allemands émettent également des préoccupations. Donc la deuxième partie de votre question, madame. Ce qui est dans le protocole qui n'était pas dans l'accord. Alors, ce qui n'est pas dans l'accord et qui pose véritablement problème, il y a une clause de sauvegarde dans l'accord, mais qui est générale et dont l'application pose énormément de problèmes. En revanche, les Brésiliens ont obtenu une clause de sauvegarde spécifique sur l'automobile. Donc on voit bien qu'il y a une asymétrie là de position qui n'est pas acceptable. Deuxièmement, le Mercosur a introduit une disposition qui est une première, qui est totalement inédite, qui consiste à un rééquilibrage des concessions. Ça veut dire que dès lors que l'Union européenne exigerait de nouvelles normes, après tout c'est évolutif cette question, on peut voir disparaître certaines normes ou se durcir certaines dispositions, et si cela a des conséquences sur les pays du Mercosur, cela pourrait réouvrir les conditions de l'accord. Donc là, on voit bien que ce qui est en jeu, c'est l'autonomie réglementaire de l'Union européenne, et ça n'est pas acceptable. Et ça n'est pas acceptable. C'est même incroyable qu'on ait accepté une telle disposition qui n'a jamais été mise en œuvre. Quant aux clauses de sauvegarde robustes, elles sont mises en œuvre dans d'autres types d'accords, je crois avec le Japon notamment et d'autres pays. Donc on va les mettre en œuvre pour le riz dans les accords qui sont conclus avec des pays asiatiques. Donc ça existe, les clauses de sauvegarde agricoles. Il faut absolument les réintroduire. Et je dirais qu'à un moment où le Brésil est challengé par des mesures américaines qui renchérissent énormément les droits de douane, le Mercosur va devenir stratégique, encore plus stratégique pour le Mercosur. Donc ça nous donne, je dirais, de quoi négocier avec le Mercosur. En tout cas, je l'espère. Je pense que si à la fois la Commission et le Mercosur accepte ce protocole additionnel et accepte des mesures de sauvegarde robustes, légitimes. Un bon accord, c'est un accord gagnant-gagnant. Lorsque l'une des deux parties est perdante, ça ne peut pas être un bon accord. Ça ne peut pas être un accord durable. Ça ne peut que porter préjudice aux accords de libre-échange dont on sait qu'ils sont une source de prospérité pour l'Union européenne. Il ne s'agit pas pour nous de stigmatiser les accords de libre-échange. Ils peuvent être bons pour nos producteurs, mais à la condition qu'ils soient équilibrés. Et c'est dans cette voie de la recherche de l'équilibre que nous devons encore travailler avec le Mercosur et avec l'Union européenne. Avec la mise en place des taxes Trump, ne craignez-vous pas justement que ça accélère le processus de ratification de l'accord Mercosur en l'état? Je ne crois pas. Je ne le crois pas. Je crois que ce qui est mauvais dans un accord avant l'est après. Donc il faut que la France et tous les pays qui ont rejoint cette position et exprimé des inquiétudes, la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Irlande et même l'Italie. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, j'étais en Italie avec le ministre de l'Agriculture italien. Nous avons signé un communiqué de presse qui exprime très clairement nos inquiétudes partagées. Par conséquent, accélérer le processus alors que tant de pays de l'Union européenne font part de leurs réserves me semble périlleux. Et puis l'histoire n'est pas finie. Vous savez qu'il y a plusieurs étapes. Il y a la présentation du projet, il y a la discussion entre États membres, il y a l'avis de la Commission, il y a le Parlement. Donc tout ça jalonne une affaire qui n'est pas encore conclue, loin s'en faut. Je vous remercie. Merci. Good morning. It's great to be here in Brussels again for the July meeting of the Agri-Fish Council. Today I
would like to wish the very best to our colleague Jakob and the Danish as they commence their presidency over a very important 6 months ahead, and to thank Czesław and the Polish for a very successful presidency over the last 6 months. Today, obviously, CAP will be a key part of our negotiations and our discussions in terms of supporting Commissioner Hansen in his ongoing efforts to secure a dedicated, ring-fenced budget and separate structure for our CAP, which is vitally important. Ireland is a net contributor to the EU. This is one of our top priorities in the MFF discussions, is that separate CAP. And Ireland having the presidency in the second half of 2026, it will be a pivotal moment for us in our ongoing negotiations, for us to be able to lead that from a European perspective in the second half of 26 for CAP post 2027. So that will be a significant part of today's budget, or today's agenda, but also on the agenda today are issues around protein. And Ireland supports the approach around strengthening the plant-based proteins, but also the need for livestock and sustainable livestock to be a key part of that in terms of our efforts around protein into the future. On the Renew proposal, we support the countries who will benefit from that, those countries with an intensive indoor system. Ireland, with our pasture-based outdoor system, however, will not be able to benefit from that to the same extent. So I'll be highlighting our need in Ireland to get a continuation of the nitrates derogation and our ongoing efforts in that regard. Also, hugely important and very topical at the minute on the agenda today will be the issue of trade and markets. I'll be reiterating Ireland's support for Commissioner Šefčovič's approach and the approach of the Commission in our ongoing negotiations with the US, where we recognise that tariffs are bad. We have a very close trading relationship with the US at present. We want that to continue into the future, and we support those ongoing negotiations in that regard. And I'll also take the opportunity to highlight our ongoing difficulties in Ireland with the Mercosur agreement as it currently stands. Minister, just on the tariff front, like threats of 30%, like for Irish exporters in terms of Kerrygold and other kind of agri-food products, like surely 30% would effectively totally cut most of them out of the US market if that were to come to pass. So look, we've seen a lot of different figures being bandied around. A lot of the negotiation from the US side has been of the megaphone type through social media and out in the public, where the European negotiations has been at the table. Now look, it's open to the US how they do that, but we prefer to keep those negotiations going. From the very point you make, this is serious for Irish exporters. Irish butter, which has a premium position in the US market, second biggest market share across all of America, worth €500 million to our economy last year. That has an existing tariff of 16%. So anything on top of that is additional and will be added to that. So that makes it a very difficult space. But we continue to highlight as well, as I did on my trade mission to the US in April of this year, the mutually beneficial nature of the trade between the EU and the US, and in particular between Ireland and the US, where we have 770 Irish companies based in the US employing 200,000 Irish people on American soil, and the really joint benefit that comes from both of our countries from that mutually beneficial trade. That's why we want that to continue. We want as much zero for zero elements as we can, and to get as close a working relationship at the end of this process. The EU is weighing retaliation today, and some sensitive products Ireland wanted off the EU's retaliatory list, alcohol being one of them. Have you had any indications that there are sensitive products taken off in Ireland's favour? So look, from every member nation will highlight the fact that there are areas that are sensitive to them, but we do so in the full knowledge that the EU doesn't want to be in this position. The EU doesn't want to come with a retaliatory list, and as it publishes it today, it does so hoping not to have to implement that, because barriers to trade are bad. They're bad for our consumers in the EU, they're bad for US consumers, and they will hurt us on both sides. Both our nations in Ireland and the US and in the EU and the US have all benefited from that trade, and we hope to not have to implement retaliatory measures into the future. Minister, also talking about trade negotiations, do you expect that an agreement with Australia will be reached by the end of this year? It's very hard to say. There are obviously a number of different trade agreements and negotiations ongoing, and Ireland, from our perspective, both with our Taoiseach, Minister Simon Harris as Minister for Foreign Affairs with responsibility for trade, we negotiate and work very closely with Commissioner Šefčovič and his team on all of these measures and on all of the different trade agreements as they're ongoing. It's hard to tell when other trade agreements will come to pass. What do you think? What is happening with the US? Do you think that it will give impotence to other trade agreements? Well, trade is important, and Ireland is a small open nation. From an agri-food perspective, we export 90% of the food and drink we export. We have benefited largely from
the trade agreements that the EU has done in the past. I see that on the trade missions, only recently back from Korea and Japan, where we have benefited from the access, improved access that we've got over trade agreements with the EU in those countries in recent years, and that's why we want that close working relationship with the US as well. And trade is an ongoing element that has many different elements to it, but I think the US, we look at that in its own right. They're a very large trading bloc, so are we. It is one of the biggest trading relationships in the world, and that's why it deserves to be treated on its own with all of the sensitivities and the focus that the EU have given this. We have engaged in very serious way from an EU perspective. Obviously, myself and my Irish ministers met our counterparts in America in recent months, supporting the position of Commissioner Šefčovič and the Commission here in those ongoing negotiations, because we believe as close a working relationship with the Americans as possible is really, really important for all our people afterwards, and other trade agreements discussions are ongoing. Or the Commission said we need to double down on deals like that. Your French counterpart said this morning that there's still a group of countries that are opposing it. France is one. I mean, where do you see that going? The Danes want to get a deal by the end of the year. Is Ireland still opposing? And do you have any chance of, defeating it if that's the position still? So as I said earlier today, again I will be raising our difficulties with Mercosur at the Agri-Fish Council today. The difficulties is particularly for our beef sector. I've highlighted that very clearly, the challenges we have in that space, and we continue to work with like-minded countries who share those difficulties and who have articulated those in recent times. How many of those countries are there now? So there are a number of countries who have, and their agriculture ministers who I've engaged with, have clearly stated their difficulties in that regard, and we continue to engage with them around that issue. May I ask you about MFF? What are your expectations for agriculture? Well, we've been really clear. An Irish priority is a dedicated ring-fenced budget, a separate standalone cap that protects the two-pillar structure. It has served us so well. We know there are many other competing demands, some of them new compared to the last MFF, but we're really clear. In supporting new measures and having new ambitions across the EU, we can't turn our back on what worked well. Food security is hugely important. The sustainability of our agri-food sector is pivotal, and the EU was a peace project. At its heart was CAP from the start. It has served us really well, and we are determined that it would remain to be a very important pillar of any future MFF. What's the chance of that ring-fenced being ring-fenced? We're very hopeful. We're supporting Commissioner Hansen, who has been doing an excellent job. I think it's pretty unique in that Commissioner Hansen has unanimity across the Agri-Fish Council, as we've seen at previous councils where we have given him a full mandate to support him in his efforts. And in Commissioner Hansen, we have a commissioner who is really fighting hard for the agri-food sector, for European farmers, and we in Ireland greatly appreciate that. If that ring-fence budget is not there, if the two-pillar structure changes, or if the cap is reduced significantly in size, would Ireland be prepared to oppose the MFF? So there's an awful lot of ifs there. Negotiations are ongoing. We have been really clear. One of Ireland's priorities in our MFF, not just as me as Minister for Agriculture, but from our Taoiseach, our Taoiseach as Minister for Foreign Affairs and Trade, our Minister for Finance, who's obviously Chair of the ECOFIN as well, we have said as a top priority for us protecting the cap as part of our MFF negotiations, and we continue to highlight that point all the way up to Wednesday. Thank you. Pozdrav, kak ste? Gdje je kolega? Jesmo, jel možeš tu? Ok, ministre, evo, što je na dnevnom redu? Može. Današnjim vijećem je Danska preuzela predsjedanje. Predstavili su nam svoj program rada, svoje mjere i svoje ciljeve. Podržavamo načelno njihovo sve što su iznijeli u svom programu rada, posebno onaj dio gdje su najavili kako zajednička poljoprivredna politika mora biti jednostavnija, tržišno orijentiranija i održiva. Hrvatska će im na tom putu naravno biti konstruktivan partner kao i svima do sada, te im možemo poželjeti puno uspjeha u daljnjem radu. Na dnevnom redu danas
Kao glavna tema je stanje na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Svi smo svjesni globalnih političkih okolnosti, tržišnih tenzija koje se nameću, koje zasigurno utječu na hrvatske poljoprivrednike. Hrvatski poljoprivrednici osim tržišnih okolnosti trpe i zbog velikih promjena, klimatskih promjena, zbog afričke svinjske kuge koja nam je ponovno nažalost aktualna. Također danas na dnevnom redu je i europska proizvodnja biljnih proteina. Hrvatska zasigurno podržava razvoj tog sektora kako bismo smanjili ovisnost o uvozu i kako bi se taj sektor, stočarski sektor, dodatno ojačao. Ono što moramo naglasiti, Hrvatska se ovdje ističe kao veliki proizvođač GMO free soje i na tom tragu moramo tražiti sve naše mogućnosti. Također na dnevnom redu konačno će biti rasprava i o korištenju recikliranog stajskog gnojiva, recikliranog dušika iz stajskog gnojiva, takozvani renjur. Hrvatska podržava naravno sve moguće mjere za korištenje svih resursa i za smanjenje štetnosti na klimu i okoliš, no svakako uz dobru poljoprivrednu praksu. To je to. Hvala.